Tá certo. Paulo esqueceu a live. Nada, mano. Eu tava dando comida pros gatos, mano. Minha irmã achou 3 gatos fiote no quintal. Aí eu tive que dar comida pra eles na seringa, porque a mãe deles não tá aqui. Aí eles tomam leite na seringa, mano. E aí, Enzo? Salve, salve. Vou trocar aquele negocinho ali. Zona. Nossa, zona é bom pro Gale, hein, mano. Gale usada, Bunny Kenji. Será que vem o mestre agora, mano? Ó, modo bom, mapa bom. Aqui, ó. E aqui nós ganha. Confia que nós ganha, mano. Boa tarde aí, Uriel, Gustavo. Daqui a pouco cai pra L1, sai fora, Gustavo. Essa aqui eu ganho, pô. Essa aqui já é minha, pô. Olha lá, Gale na zona, velho. Confia. Vou pedir pros caras pegar... Jesse, Amber. Ah, mano, na moral, não é possível, velho. Não é possível isso aqui, não, velho. Não é possível. Nossa, mano. Nossa, velho. É a última, os caras pegam meu Gale? Tristeza, velho. Tristeza, mano. Eu só queria ganhar, velho. Ah, dá pra ganhar aqui, Penny. Humilde. Ah, quitaram. Pera aí, eu tenho que olhar um negocinho ali, ó. Vou postar pro vídeo aqui, ó. Falta 81 pontos, mano. 81 pontos, vai. 81. Nocaute, fudeu. Ainda bem que quitaram, velho. Jogar em live é muito pior do que jogar fora da live, mano. Eu juro pra tu. Esse cabo atrapalha, o chat atrapalha, tudo atrapalha, mano. Se tu perder, vai ser cinema, sai fora, vai não. Vou perder não, pô, confia. Falta meia hora pro Mundial, hein? Meia hora. Os caras do Brawl não me deu live direta sem narração. Eu vou ter que narrar em cima da narração. Acho que o jogo caiu. Ixi, tomei ban. Tomei ban 100%. O jogo caiu. F. Toma. Ixi. F, joguinho, tomei ban e olha no que deu. E caiu, mano, 100%. 100% o jogo caiu. Fechar e abrir, eu vou estar com um ban na cara, quer ver, ó? Toma o ban de leve, ó. Toma o ban de leve, mano. Ó. Não, tá aqui não. O jogo travou só. O jogo só travou. Esse aqui é o Davi que tá do meu lado. Esse aí é o Davi tomando banho. Um banho por semana, suave, dá visão. Ih, gêmeo é bom, hein? E o lateral aqui é bom. O Bunny Kenji. Aquela zona lá de Gale era bom também, o cara quitou. E Kenji, vou pegar meu Gale de boa. Vai ver o Mundial, Pretão vai pra aula? Tem que estudar, né, mano? Eu não vejo o Pretão indo pra aula, mano.
Achei que era tu, 2019. Sai fora, Oriel. 2019 eu era mais bonito, eu acho. Hoje em dia eu nem vou na academia mais, mano. Sério, eu tava em forma em 2019. Tava de boa. Só tinha espinha, eu tinha espinha em 2019. A espinha eu tirei com o Rakutan. Nossa, 3,5? 3,5 é foda, hein? Pega um lateral aí, na moral. Tem lateral, não? Lateral mute, 3,5 vai dar ruim, mano. Sério? Sério. Era Dério, mano. Fudeu, 3 lateral, mano. 3,5, quer dizer. Ah, mas o Gale pode ser o meio também, confia. Brock. Vou de pulo, né? É, o pulo pro lado. Se tiver um assassino, aí eu coloco a nuvem. Porra, aquele informe, eu sou o Arnold. Não, mas pra mim Arnold é bomba, pô. Se você usa bomba pra fazer academia, tu é feio pra porra, mano. Eu acho feio pra porra, cara grande, mano. Eu nunca seria do tamanho do Ramon, pô. É feio pra porra, vai, sai fora. Informa é tipo os caras que faz surf, mano. Os caras que faz box. Isso aí é da hora. Bora, é a última, hein? A última. Ó, o Gustavo, tu gosta de bomba, velho? Aí é foda, hein, Gustavo? Aí é foda, Gustavão. É mó feio os caras grandão, velho. Brock meio. Meio do meio. Tomei do meio de novo. Toma do meio e meu time morre. Meu time tá morto. Aí é foda, hein, mano. Consigo jogar. Vai morrer de novo. Vamos, time, me ajuda aí. Vamos, Eugênio, puxa o cara, eu confio. Puxa o cara, Eugênio, puxa o cara. Puxa, mata, morreu. É possível. Aqui acabou. Ali acabou, mano. Não puxou, errou. Volta, não é possível. Volta, pega a gema. Obrigado. É, Filt. É o Motep 100%. É o Motep de Eugênio, mano, confia. Olha esse Uriel, mano. O Uriel tá achando que aqui é parquinho, mano. Pronto. Pula na mola. A mola aí. F mola. Ué, como assim, mano? Como assim, velho? Aqui fudeu. Ele tá com uma gema só. F. A Jessie só morre. Aqui eu ganho.
Ué, uma de vida? De vida, mano. 3. Correu. F. Matou? F. Cadê o acessório? Nem vou pular, nem vou pular. Nem vou pular, nem vou pular. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Toma o mestre aí, só cheat, Gale. Toma. Morri. Toma, toma o mestre aí, toma. Eu vou lá e não pego, quer ver? Só falta eu não pegar, eu choro. Toma, toma o mestre, eu confio. Gale, Gale humilde. Gale humilde, mestre. Nossa, nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Vou chorar. Vou chorar, deu ruim. Deu ruim, galera, deu ruim. Vou perder agora. Deu ruim total, mano. Deu ruim total, deu ruim. Toma ali, toma a derrota agora. Toma ali, derrota. Nossa, fudeu. Fudeu, os cara é mestre, mano. Zona é bom pra Gale, não é? É, bom pra Gale. Bani o que? Low, Kenji. Kenji, primeiro pique. Bani Kenji. Bani Coach, Barok, Daryl. MZ, Nita. Nita vai. Max é bom. Max é bom, confia. Foi de pulinho, vai pulinho. Aqui vai te dando. Ó. Agora vai Caio Jubileu e Fire. Mas os caras tá na Finlândia, não? O pareamento deles é Europa. Ou Finlândia na Europa, eu tô maluco. Vanicente. Nossa, aqui fudeu, hein? Low e Leon. Pra cauterar Low e Leon, acho que Bo meio é bom, né? Bo meio. Bust é bom também, confia. Bust a gente não ganha. Cornélio. Dá pra ganhar. Confia que nós ganha. Finlândia, Europa, é isso aí, ó. Agora é meio-dia e 10, falta 20 minutos, mano, pro Mundial. Brasil vai passar a vara no mundo? Mano, eu acho que a SSG passa pra amanhã. Agora a FUT eu acho que não passa, não. Agora a Rumble e a Racon eu acho que ganha o Mundial. Travou. E essa travada aí da hora? E essas travadas aí da hora? Travou de novo. Tá travando pra bagaça. Mentira. Tá travando pra bagaça, mano. 30-20. 30-10 agora. É só não dar ult pra ele, mano. Aí é foda, hein, mano, na moral. F de novo. Se eu pegasse a ult, eu matava o low, mano. Boa, triple kill, mano. Nossa, jogou demais, mano. Jogou demais. O cara é bom. Confia que o cara é bom, mano. Aqui é Mundial. É 3 caras do Mundial, mano. Eu tenho hipercarga. GG. Bora, agora é mestre, mano. Confia que nós pega mestre, velho.
Tá travando, acho que não é o celular, acho que é a internet, mano. O Wi-Fi tá meio bichado. E a câmera tá travada, né? Tem que sair pra cá. F. Total. Tautado, né? Tautado. Tá bom. E tem ult, eu vou sair do meio. Eu não vou apertar esse botão aí do meio, não. Aí fodeu. Eu vou ficar de boa aqui, vai. Ele foi. O Lobo vai pegar a hipercarga, vai pegar a ult. Saltado, morri. Boa. 70 30. Ele foi. Aqui foi. GG, mestre aí, mano. Suave. Perdi nenhuma hoje. É, morri. Ziquei. 2%, mano. 2%, humilde. Chuta aí, pode chutar, vai. F. Se eu perder isso aqui, eu choro, mano. Sério. Se eu perder isso aqui, eu choro, mano. Bora. Aê, garoto. Aí, ó. Tô falando, buguei o mel do mundo, mano. Agora vai vir a skin do Mortis Robô. Quer ver, ó? Mortis Robô. O Edgar Robô. Edgar Robô, mano. Edgarzão Robô. F. Tá bom. Tá ruim, não. Agora falta subir a Corsa. Mas a Corsa falta 15 minutos. Jogar só uma partida aqui, vai. Falta 500 pontos aqui. 500 pontos. Jogar uma partida pro Mundial, mano. Vai, uma partida. Tem nem como vir skin lendária no drop. Vai que o jogo buga e me dá a skin nova. Manikenji? Eu confio que essa tu perde. É futebol, né? E não tem atordoamento. Eu iria de rico. Pra me cauterar é abrir no mapa. E pra abrir o mapa é Griff, Coach... Griff, Coach, Brock. Mas Brock mal menos. Aí Rato tá no meta. Não pode pegar Mortis aqui. Mortis não é bom não, mano. Pra cauterar Rato seria o que? Tara? Mas Tara é mais ou menos também, né? Nita? Tara, Nita. Um LL e uma Nita, eu acho. LL Nita. E LL Nita era bom, mano. Cara, meteu um Mortis. Falta 15 minutos ainda pro Mundial, hein? Quem que vocês vão torcer pro Mundial? Deixa eu colocar a enquete aqui, a enquete. Fala aí que eu vou colocar. Quem vai ser campeão mundial? Vou colocar os dois Brasil. A Racon. Aqui, ó. Fute. SSG. A Rumble.
Rumble e a Racon. Entre as 4 aí, quem vai ser? Vamos ver. Brasil vota no Brasil, certeza. Eu ia de Racon ou de Rumble, mano. F, já tomei tudo aqui, mano. Agora que eu vi que é um Alprimo, mano. Oh, o cara pegou LL, pô. O cara tá na live. Tomei tudo. F, tô passando a fome, mano. Quem me zicou? Foi o Uriel, né? Foi o Uriel. Eu confio na SSG. Não, não, não. Boa, garoto. Isso aí, ó. Envolveu. Eu coloco... Mano, o Mortis tá entregando a paçoca, velho. O Mortis tá entregando, mano. O Mortis tá entregando, não vale não, velho. O Mortis tá entregando o jogo, velho. Eu vou chorar. Aqui acabou. Aqui acabou, mano. Olha esse Mortis jogando. F. Eu morri. F total. -1 é foda. Vocês acham que a Racon... Vocês acham que a Fut ganha? É foda, mano. Eu não acho que a Fut não passa nem de hoje. O cara tá lagado entregando o jogo. Morreu. Mete. Corri. Eu mesmo matei o rato, mas foi gol. Foi gol 100%. O Mortis tem hipercarga, né? F ult. Usou hipercarga. Ratão tem um. F ratão, né? Vamos 1 a 0. Deu. Fudeu. Ele vai ultar em mim. É, mano, deu não. Vai dar não, velho. Tô tentando, mas não tá dando não. O Mortis vai no El Primo, mano. Não é pra ele ir no El Primo. Ele ultou a bola em vez de chutar e ultar. Se abrir o mapa, a gente ganha? Acho que ganha. Que? Mano, era só chutar no gol? Não é possível isso aqui não, velho. Não é possível, mano. Ah, velho, na moral, perdemos. Total aqui agora.
Words aren't always enough. Eu acho que até o Daniel faria aquele gol ali, mano, na moral. Até o Daniel faria o gol. Já viu? Pô, e esse replay tá ao contrário, mano, na tela. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Ó. 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 Words aren't always enough. $40k. Falta 8 minutos. 40k também. 30k. 40k. 30k. É os crimes, né, mano? Na moral. Vamos lá, mano. Vou abrir a live aqui do Mundial. Tem que abrir a stream A e a stream B, mano. Acho que o YouTube tem delay, não tem? Melhor deixar no YouTube ou deixar na Twitch? Deixa eu ver se a Twitch tem A e B. Foda que vai ter... Eles não abriu a live na Twitch ainda. Tá só no... Só no YouTube. Aqui eu vou deixar pra cá. Aí. Certo. Eu vou abrir a ideia dos pontos, né? É Brawl Esports. Vamos ver minha pontuação aqui. Falta 5 minutos ainda. 140 pontos. Tem que pegar 1000. Tem 12 jogos. Vocês votou em quem? Mano, a minha aposta foi essa aqui, ó. Vou mostrar na live. Lá eu já posso sair. Eu votei nisso aqui, ó. SK, Cavalo, Acon, Rumble, SSG, SK, Rumble, Zeta, Elevate na Fute, Cavalo, na Totem, Racon e Rival. A minha tá melhor que a sua. Ô, Enzo, a sua só mudou os BR. Tirando os BR, a tua tá igual a minha. Tá não? Tá igual a minha, velho. Deixa na do site. O site tem transmissão? Deixa eu olhar. Não, ainda não começou não. O foda é que eu tenho que ficar intercalando da stream A e a stream B, velho. Eu quero ver os jogos. Eu quero ver só um jogo. Olha lá. Doze times. Ficaria nervoso e tocaria pro lado.
Tá com bastante delay. Pra tirar delay, você faz isso aqui, ó. Cadê? Taca pro 2. Aí o bicho vai rápido e vai pro futuro. Aí tu prevê o futuro, mano. Mudou o formato do Mundial. Não, é a mesma coisa. É 4 grupos, os 2 primeiro avança. Falta quanto tempo? 2 minutos. Deixa eu ver na Twitch aqui se vocês abriu live. Quando abrir a live, eu acho que eu vou pra Twitch, mano. A Twitch tem que ter as duas lives. É, eles não abriu a live ainda não. Na verdade, abriu sim. Aqui, ó. Achei. Especial de Natal com o Capitão América? Que isso aqui? O foda é que a transmissão da Twitch não tem... Não tem como saber qual que é o... Ah, tá 1,52. Aqui tá 1,50. Não, tá a mesma coisa, pô. Mesma coisa. Tem que olhar grupo A e grupo B, mano. Esse aqui é o grupo B, tá vendo? O grupo B. Agora tem que abrir o grupo A, quer ver? Ó. Vamos abrir o grupo A aqui. Esse é o B, vamos pro A. Esse aqui... Aqui, ó, tem duas. Não é a B, tá vendo? Essa aqui é a A. Aí tem que abrir as duas, mano. Deixa as duas passando. Eu fico trocando entre uma e a outra aqui. Essa é a 1. A 1. Essa é a 2. A B. Minuto. Quem será o campeão de 2024? Votação. 75 pontos, mano, por uma votação, velho. Como assim, velho? Nossa, quem tá ganhando é a Zeta, tá com 30%. Como assim? A Zeta nem é top 3, eu acho. É, começou. Aí, pronto. Eu vou abrir as enquetes no meu celular também, mano. Se eu precisar, tem. Obrigado por falar isso só agora, só porque votei neles. Mas eu coloquei minha votação no canal, pô. Eu coloquei minha enquete, mas o pessoal acha que o meu não tá indo conforme o que o pessoal fala. Porque eu não tô colocando o Brasil como um campeão mundial, não. Pra mim, o Brasil não é nem top 5. Eu só mudei a FUT. Aí, ó, o Matheus votou igual, pô. Eu só mudei a FUT. Tu acha que a FUT ganha da... É FUT SK e mais um. Quem que é o outro? É FUT SK
eu trocar aqui minha conta. Aqui a 2. Aqui eu coloco a 3. Aí, pô, o Matheus votou igual o Enzo. Os dois votou conforme o Brasil. Pronto, abri as 3 votações. Hoje é o quê? Nos 1000 pontos que eu não lembro? Olha aqui. 1000 pontos pontos é drop ranked. A FUT entrando. Vou colocar o áudio aqui, vai. Tirar a música. Reply Totem. Crazy Raccoon. Olha lá, mano, os caras da Raccoon descem a escada com o olho fechado, pô, confia. O cara é campeão mundial, eles nem precisam saber que tem escada ali, pô. Hoje só dá pra pegar um K, só dá pra pegar um K, mano. Nossa, eu ia colocar a blusa da LG, eu esqueci, mano. Eu ia usar a blusa da LG, eu esqueci, mano. A Rumble aí, eu acho que esse é bom, mano. A Rumble e a Raccoon, mano. Vocês precisam de tradutor ou vocês sabem inglês? Aqui eu tô entendendo tudo, mano. Tô entendendo tudo já. O olho do cara é cinza, né, mano? Eu queria ter um olho diferente também. Mano, eu acho que tem 4 youtubers convidados do Brasil lá e os outros foi com dinheiro próprio. Vamos lembrar aqui, eu acho que o Nery tá lá, o Igor tá lá, a Prota tá lá, o Pete tá lá, o Zine tá lá. É, ó, tá tendo votação lá, ó. Quem vai ganhar? Elevate ou SK? Eu votei na SK, mano. É 150 pontos cada vitória. Os caras da Raccoon é muito esquisito. É japonês, né, Gustavo? É tipo, saiu do nosso anime e foi pra vida real, pô. Confia. 400 mil dólares. 400 mil dólares é 2 milhões, né? 2 milhões. Tá com 700 mil reais pra cada jogador, se tiver 3. Se tiver 4, é uns 600 ou 500 mil reais, né? Não, é menos de 500. E ainda vai ter o coach. Ó, nesse aí é o que? SK Elevate passa. Aí Cavalo e Space Station passa. Raccoon e Zeta. O outro eu não olhei. O outro jogo é SSG e Cavalo, mano. A votação dos caras. Os cara colocou a Totem melhor que o Cavalo. Como assim, mano? A Totem é horrível. A Totem passou no sufoco da Série B, mano. É tipo o Grêmio Cruzeiro que subiu da Série B e vai ganhar o Brasileirão esse ano. Não vai não, pô. Não confia que não ganha, pô. Saiu da Série B, não ganha não, pô. Na moral, botar na Série B ganhando hoje é o crime. E a Totem foi horrorosa na Série B.
just in each group, it is so unpredictable, and I can't wait to see how it all plays Eu out. não aposto na Totem nem ferrando, mano. Sure. We've got SSG versus the other side. It's going to be a tough one here in Group B, but to kick things off, welcome in SA's #1 team, Space Station Gaming. Aqui a live da Space Station ou é a outra? Tem duas lives, mano. Eu só quero... eu acho que essa aqui é da Space Station, mano. SSG, #1 seed out of SA. A tough fight here, 3 grand finals to get here, 2 second places, and they're taking the stage here on our B stream. An intense one, to say the least. On the other end, though, another Dá pra comprar um supermercado. North America's Que é o que dá mesmo, Daniel. Dá pra abrir uma franquia do Mac, eu acho. O Mac é 300 mil pra abrir uma franquia. É, aqui é o Cavalo. Cavalo e SSG, eu acho. Cavalo e SSG. Vocês votam em quem? Has been consistent in their home region, though. It is Space Station, right? 3 first places in the monthly finals, 2 second places. If you think you heard me wrong, no. Their worst placement this year. Cavalo e SSG, vai lá. Second place in monthly finals. They got second place in the Quem ganha? All-Stars Latam as well. That Eu was a chuto land Cavalo, event. mano. I mean, absolutely crazy Cavalo. performance from this squad. They've definitely had some unfortunate run-ins in the past when it comes to the global scale. In SA, they've taken care of business many times. But last year, Firecrow in this loss lost to the top 2 teams. Beleza, melhorou a live, hein, mano. Colocou os caras se movimentando no negócio. Eu coloquei Cavalo ganhando, mano. Os caras colocou 74% SSG no site. Eu chutei Cavalo, mano. They're definitely hopeful that they can get the job done here today. Yeah, the perspective here between the two teams is just very different. On the side of Pioneers, for the most part, it's their first World Finals for everyone besides Juan Carlos. On the side of Space Station, they have experience, but besides Firecrow, Pyre, Caio Dog e Edinho. in 2021 with INTZ, it's been first round exits across the board, so not really an easy time on their end either. They have LAN experience, but some of it has been bad LAN experience. Can they beat their demons today, Ken? I think both these teams are definitely going to have to overcome some things. Ah, né, Cavalo. Confia no Cavalo, pô. Cavalão, pô, olha lá o cavalo dourado. Você já viu um cavalo dourado perder um jogo, mano? Cavalão ainda tem o cabelo do Goku. Cavalo com o cabelo do Goku, mano. Confia. Who do you think takes it? All 3 separately answered the team that beats me. These guys are confident, and I love that, because the sense that I've gotten this weekend from talking with Eu tenho que ficar de olho na votação aqui pra eu ganhar ponto, mano. Mas nem precisa, né? Muito ponto hoje. No, I'm with you here, and for me, I think one of the question marks is like, well, for a fact, we do know that Space Station is the best team in South America, but are they the best South American team at the World Finals? Ixi, tem que avisar no chat, ô Gustavo. A live tem delay de uns 10 segundos, eu acho. A live tem um delayzinho, mano. We'll see if things change here today. This is a little bit of a intense battle between a #2 seed and Pioneers as well, who were just. Aí sempre no final do jogo tem votação do crack, ô Gustavo. Quando acabar o jogo tem votação do crack. Crack eu acho que é 100 ou 150 pontos. Oh, they were so happy about that. It was a close race, not quite as close on the SSG front. It was over 50 points separating them from Foot Esports. Nocaute. Mano, nesse mapa aqui o que é bom? Lançador é bom. Meio dá pra ir de rico também. Aí vai o sniper, os caras pegam muito RT. RT Belly, Iron. Talvez Brock Piper, mas é pouco provável. Tem o Gus também, que tá no meta. Na minha concepção que vai ter nesse jogo vai ser RT, Gus. Meio vai ser Gromo, Chique ou Rico. Primeiro pick eu acho que vai ser RT, quer ver? Quer ver o primeiro pick RT ou Gus, quer ver? RT ou Gus? Acho que é RT, mano.
I would just get rid of it. These guys love RT, it. confia no RT? Yeah, I think especially Pioneers is a team that is more than happy to experiment. Ué, não pegou, tomou ban. 3 horas de ban. Adiou o Mundial, mano. I think this is a very Rico, valid ban Rico here meio. from SS here. Rico first pick is a threat on this map. I mean, you want throwers out of the way. We have only one ban, surprisingly enough, so there are still some chances for some throws later on, and aggression. I think those are like the main factors to be aware of when it comes to Bell's Rock. Rico first pick though. Vai ter um Gus, um RT, um Chique aqui, certeza aí, ó. Chique. Aí é RT pra combar com o Chique. RT. Ué. E esse rato aí? E rato tá no meta? Rato tá nesse mapa aqui, não é possível. RT Gus? Frank? Ué, eu tô em Nárnia, mano. Eu tô em Nárnia aqui, velho. Como assim, velho? Frank nesse mapa aqui? It can be enough to just kind of like, you know, run it down. However, I mean, you're going to be feeding it at the same time, which is kind of like equally scary. They're going to be running it down with a Frank on the other end. Halloween seems to extend it an extra day. Frank, mano. Most certainly going to be piloting this brawler all year long. Been one of the Gus, é o Gus, falei do Gus, pô. E o RT, pô, o RT mata Frank também, não? Grife, RT. E que mata Frank aqui, ó, é o Grife, né? Mas o Grife é mais ou menos. Nossa, aí ferrou, hein? RT, pô, confia. É futebol? Ué, não era nocaute? I think this is such a nice reflection of the current meta, with Gus and RT being some of the top sharpshooter for the first time in a long time. When you look at like the global outlook of the meta, I think these are great comps on both sides. I think it is going to be a bit of a question mark, like whether the Moe is going to be fed enough to like really punish this tanky Frank comp, or if maybe, you know, the Rico can get some kills from far away. I see a lot of potential on both sides. Definitely a lot on either end. Two teams with much to prove. Face off to open World Finals weekend. Here we go, folks. Pioneers versus SSG to kick things off. Esse Frank aí vai tomar um amasso do RT. Até o final do jogo ele tem que ficar recuando. O Mo também mata Frank, né? Eu não tô doido. É, mano, eu acho que a SSG ganhou aqui, mano. 1 a 0 já. Part of the composition that they're just going to have to deal with. Frank needs to be in the faces of enemies. It's hard to charge up that super otherwise. But Coyote Dog has the long distance. Aqui eu acho que o SSG ganha, mano. Pela comp a SSG tá melhor. Ganhei o emote do Spike e era pra você ter ganhado antes, o Pretão. Só pela votação, não? Rico meio aqui é o melhor Brawl, eu acho, do jogo. O RT tá quase morrendo. ZK. Não, matou. Morreu. Nossa, ZK. ZK da hora, hein, mano. Eu achei que a SSG tava melhor. O Rico aqui tá amassando os caras. It's hard to duel against that. One Carlos on the right-hand end, going to war with Firecrow. Tit for tat on both sides, each looking to charge up super a little bit, but they do exhaust one Carlos's, which is a huge deal for this long game. Let's see here if there's any opportunities for an early pickup. It seems like the late game was something that Pioneers were happy to go towards and just battle it out in the late Perdeu para João Carlos, mas o time deles não passou em primeiro lugar. It seems that eles foi o primeiro lugar do NA, não foi não, tô maluco? Aí empatou. 3v2 situation, 12 HP for Juan Carlos, has to juggle, no can do. Second best, all alone now. Gonna be hard to isolate each of these brawlers, and he's gonna throw up the white flag here in round 2. South America. O Gus tá muito no meta, ô Matheus. Ué, ô Live, volta aí na moral. Que isso? Que isso aí, ô transmissão, na moral? Before dealing too much damage here towards second best, but he's able to tank one without too much of an issue. And we have two supers here in hands for Pioneers, so they might want to hold on to that and just try to not feed too much. O Gus aqui é muito bom, mano. Eu tomei um pau pro Gus no F Frank, morreu. Nunca vi o Pen perder, ele só perdeu pro Naruto, aí não tem Naruto.
Frank Hypercharge is going to be available for the late game. He would love a super to pair with that, but he's actually going to use it already with the shield from Juan Carlos. No connection there onto Coyote, so the tick will live for the time being. Keep your eye out on Nadinho super as well. Frank não tem hipercarga mais, tem ult, o Rato tem ult. O Frank tem que ter o acessório para não tomar o Rato do ratão. Gus morreu. Sobrou só o Rato. Pioneers take game number 1 here. Live 20 segundos atrasada? Tá não. Tá não, pô. Tá ao vivo. É porque eu tô retransmitindo a transmissão, mano. And secure that opening round. Very, very nicely done here by Pioneers. Space 1 a 0. Need to be careful. Definitely evenly matched so far. Pioneers just feel like they're on a comfortable comp. This is what second best has done all year long. This is what he's known. O Frank vai tomando uns tapinha pra carregar ult. Nossa, aí o Rico passou a fome. Aí o Rico tá na fome, mano. Once you're marked up by the RT, that extra damage is something that you just can't like underestimate. It's very, very dangerous, and the tick is a very Frank good morreu. to just enable that and make sure the damage actually comes through. 2v3 here. I think they're just gonna try to farm supers and probably run for the gas. As for the time being, they don't really have any opportunities. Second best not deterring from throwing down the iconic Zeta Division spray plus thumbs down combo. I'm sure he's Mano, aqui foi 2 a 0, será? Vai ganhar de novo? O RT tem ult, o Rico, o Tiki já tem hipercarga e ult também. Se matar o Rico, acabou o jogo, mano. O Rico ali é o que dá mais dano. E segura o jogo aqui pros caras é o Rico no começo do jogo. Ah, o Tiki consegue empurrar o Rico. Perdeu hipercarga, perdeu ult, o Rato tem ult. Se ele lutar no Rico, ele mata o Rico. Se o Moi matar o Rico e morrer, eu prefiro que ele mata o Rico. Ah, o Rico é muito bom aqui. O ruim é o Frank depois. Stays safe. KCP for now, just hanging out. Gotta be careful and knockout. One mistake can be catastrophic, as we saw for Pain in the previous round. Maybe you can find an angle here. Se ele lutasse, ele matava o Tiki, não. Olha lá, o Gus macetando o RT, mano. Gus é muito bom, mano. O Gus é muito bom, mano. O Brawler Gus que eu falo. Dando autofire, ele acerta todo mundo, mano. É o Juan Carlos ainda. Rico tem hipercarga e ult, aqui acabou. O Fennec tem hipercarga também. From the previous round, Pioneers are in a pretty good position. Space Station, they want to make sure they farm them down as much as possible right now. Get as much value as they can. Second best is low HP. Can they find the elimination? He can't quite heal Frank up. morreu? This is a Não. disaster for second best. He gets sniped down by Firecrow, but Rico Pain has matou betrayed o the Moi. left side. It's still a 2-on-2. Matou. GG. No connection. Pain cleans up. Pioneers take set 1. Incredible gameplay from Pioneers, and as a reminder for everyone at home, for the group stage, it's best of 3, so they are halfway there. Pioneers so far was a very promising start, and Space Station, I mean, they made it close in each and every single game so far, but they just couldn't quite lock in the games. Fans at home will find that it's a very 1 a 0 pra cavalo, mano. The fans are right there, and these teams O Rato morreu de ult. Aí é triste, né, velho? Que a ult dele já dá 2000 de dano, né? Só ultar. Dava pra ele ter ultado no Rico e ter matado. Ele ficou com medo. Era melhor ter tentado do que ter morrido, você concorda? Vou meter atestado no trabalho pra chorar no banho. Quem são brasileiros é esse time aí, a SSG e a FUT. Like, he's absorbing damage, tanking for your teammates, and creating space with all that health. He's definitely there to soak up that damage and be a real looming threat, I think, that whole Ah, ele jogou errado. Quem que era o Moi?
Quem que era o Moi que eu não vi? Pra mim o Moi jogou errado, mano. Quem que era o Moi? Tirar restrição. Ah, Pretão, tu é foda, hein, mano, na moral. Futebol. Getting center stage is where we are going to be heading next here for our second, and I mean, I hope not for SSG, potentially last set already if things don't go their way, but I think this is a pretty good map historically for them, so they have some chances here. Esse mapa é ruim. Deixa eu tirar a restrição aqui porque o Pretão tá chorando. Pioneers, they have last pick, first pick for Space Station means Otis, Gil, and Rico bans. It's looking like they might want to bring in some aggression here. Definitely, and I think either of these sides could certainly do that. When you see Gale off the table, Surge off the table, you're exposing yourself to a little more of potential tanky gameplay. That's certainly something that Second Best loves to do. They're going to settle for the Lobster, though. That's going to be the first. Vamos lá, futebol, Gale, Rico, Otis, Sente, Wilson e Rato banido. Lance tá muito roubado. I don't think he's necessarily some top 5 brawler, but he's one of those that fits the mold of being a safe first overall pick. Something like a Rico, which certainly could have been something to watch out for on this map, if not banned. Nita, something for those anti-tank measures that's still available, but this is just a guy that's going to give you a ton of heavy hitting. Aqui já tá 1-0 pra Cavalo no... By the way, Frank is going to be picked up. Yeah, Ué. Maybe a Frank Kenji. That's I don't think unheard of here. We'll see what the Tá vendo por onde o Daniel? Frank Colette potentially try to just get that tank counter out of the equation. There's a live tá normal, pô. Você tá vendo pela Twitch, a Twitch tá avançada, não é possível. Deixa eu ver. But I mean, I think the rest of this draft is going to be very heavy, either tanky or tank counters. I wonder if they were expecting to have Kenji open. The other side definitely going to have an opportunity to take the tank of their choice. For now, they're going to settle for the Mad Hatter. Chester showing up here. I think this is a good 1-2 kind of punch. You'll often see this on a 2-3 turn. Daniel tá no crime, não é Let's take possível. a tank, let's take an anti-tank. That way we are ready to prevent that from the other squad, and it also takes away one of Frank's bad matchups. So you're kind of getting a 2-for-1 deal there with these guys. É, cadê o Kenji, mano? Ninguém baniu o Kenji, pô. Ninguém pegou o Kenji. Não pegou o Kenji por causa do Clancy? Ué. Mano, eu acho que o Kenji tá banido, mano. Acho que esses ban aí tá errado. Knowing that it's one of the most picked brawlers for Pioneers in scrims this week, which aren't everything, of course, but it does allude that Pain has often played this brawler. He's kind of the guy that's going to set up Elevate 2 SK1. Nossa, errei, hein? Errei. Ah, não, é só no primeiro jogo, pô. Sai fora, Pretão. Sai fora, mano. One that we don't see too often this map, but it does provide that extra range. You don't necessarily need another anti-tank brawler, considering that the other side doesn't really have that. I think this is going to be a good way to. É só o primeiro jogo, sai fora. Não, aqui eu votei no Cavalo, Matheus. Sai fora, mas o Cavalo ganha aqui, velho. Cavalo é melhor que Brasil, confia. Nunca viu o Brasil montar no cavalo? Tu já viu um brasileiro montando no cavalo? Mapa. Tá 2-1 no primeiro jogo, Pretão. Não é na série, não, velho. Chester é muito bom. O Clancy é muito bom também. Frank já quebrou o mapa. Foi gol. É só tocar. Precisou também, né? O cara é fominha. Perfectly played here by Pioneers, and a big surprise early gadget from Second Best. That pull is something that Firecrow. Quem mata Frank aqui é só o Clancy, né? É só o Clancy. However, they already lose a player. Can Carry Dog go for a solo play? I don't think he's willing to commit. Does have the hypercharge super available now, and that's going to be very valuable for his team. That's an early hypercharge. They're going to distribute it here. Lightning in a bottle going their way. Second Best already lurking though. A beautiful phase shift. Some kind of game awareness there coming through. Mandou dislike. Eu não gosto de pessoa que joga errado e manda pin e emoji, mano. Quem tem isso é muito na liga, né? Você tá jogando liga, aí o cara erra, manda pin. Erra de novo e manda pin.
Aí o cara joga igual um pão e manda pinch novo. He's gonna save it here for Space Station and avoid an early match point. Adinho on that tier 3, but gets taken down by Juan Carlos. He's gonna be sitting in this grass, waiting for an opportunity. É o Rafa de Nita. Firecrow don't have a ton of range. That's something that benefits with Pain. Second best holding on to a hypercharge as well. Gonna go ahead and hit it. Firecrow taking down Juan Carlos with an opening. Goes for the ankles. É, o Rafa tá lá no Mundial, por isso ele não tá na live, mano. O Rafa fingiu pra nós, o nome do Rafa é Firecrow. Confia. And Pioneers are one away from Confia. taking the lead here in their group. What a performance on their end so far, and the Brazilian squad still a little bit too quiet. South America, we're not used to seeing them. Vou analisar o jogo agora, hein, mano. Vamos ver. Ah, ela mandou pin, é o melhor do jogo. Então quase morreu pro Chester. Não tem como ela matar Chester, mano. Nita aqui eu não sei se é muito bom, não, velho. Pela comp dos caras aqui, a Nita não consegue fazer nada, velho. É tipo o Rafa quando pegou Nita lá. A gente testou essa comp. E olha, os caras treinou todo dia, mano. E uma comp nossa nós já testou, velho. O cara treinou uma semana e não viu que Nita não era bom aqui, não é possível. Lance não é bom, ele tem que ter nível. Se o time segurar até ele pegar nível 3, dá pra ganhar. Doing beautifully. Juan Carlos throwing up a super out of the hat. He pulls a wall break, but Dog with a breakaway here can't quite punch through though. Second best, still can play defense and now. É, mano, a SSG já foi TF aqui, mano. Falei que o Brasil tá no crime, mano. Não, é melhor de 3, ô Gustavo. 2 a 0 já tá acabado, mano. It's a lot of comfort and now some max speed to help him out. Utility going down with Need a Bear and no stun available. They get the takedown just in time. But Firecrow now getting in prime position, pops a hypercharge a little preemptively, looking to charge up a super. F foi gol. Não tem como não. Ué. Dog blasting him away, but it's not enough here. The big man holds down the fort. Que isso, mano? Era só fazer gol, mano. Não é possível. É amigo, não é possível, tá entregando. É ganhar troféu, não é possível, mano. O cara ficou com medo, velho. Tinha 3 vivos, era só ir tocando a bola, velho. Era só tocar a bola pro cara, mano. Deixa o Frank usar o acessório, você toca pra Nita e faz o gol, mano. 25 seconds left here for Space Station to do the impossible. They need to find a goal. The max hypercharge is going to be popped now. A super available for Dinho as well, but second best. É, acabou, mano. Não tem como fazer gol aqui, não. Já você tem ult? Qual que é a ult? Acabou. Não tem como pegar a bola. Não tem como pegar a bola. Ó. A votação do crack aí, ó, mano. North America. Desbane minha conta, FBL do crime, mano. Votação do crack aí, ó, mano. Aqui acabou. You couldn't start any better than this. A perfect run here to start our opening match. The Kansas City Pioneers showing their worth on the international stage. What a performance here. What a clean performance, especially not dropping a single game. There were some close moments, especially when we look at our opening set. But I mean, I guess you just desbane a conta do Biel. Biel fez o L. Por que tu tá banido, Biel? Ended up being so solid for them. I think there was just no real good matchup into Amber. They kind of go for a lot of mid-range support with Max. I like it. I think they may have been even trying to take away the Max from the other side, and that was probably part of the influence. By no means is Max bad. It just doesn't necessarily synergize with what's going down for Só tem os crimes aqui, ó lá. I think that everything was there here for Pioneers. I think their drafting was super interesting and it just worked. And I think that Pain brought like Elite Guerreiro tá banido da live. On the Amber here, 8 kills. He was carrying, I think he had 8 kills in the previous set as well. What a performance on the Rico, on the Amber. I think Pain is like one of the top players to watch right now. He's certainly doing that. Didn't even make Worlds last year, but is here to right the wrongs of the past. North America starting out this group stage 1-0. And it wasn't a lot of people that predicted that, Teddy. Kind of wild to think that event.brawlstars.com didn't get it right alongside a lot of us at the casting desk. Good for you, buddy. Thank you. A votação, mano. I just trust in Quem foi o melhor? Foi o Firecrow.
off quite nicely. Eu Tafari Crow porque eu Group sou A still humilde. wrapping up their opening match, but for now, Pioneers will start 1-0 for them. This is excellent. They've got Reply Totem on the other end, but Space Station Gaming. A outra transmissão tá tendo jogo, né? Much more Deixa eu ver. difficult to escape and make it to our day number 2. Não, não é aqui não. Yeah, Space Station, they now need a victory against Reply Totem. That's the only way out. Whether it's going to end up in a 3-way tie or something more clear-cut, they will need to perform in their next match. And I mean, it will be in quite a bit from now, but it does put a heavy weight on their. Essa aqui, ó, taca pra cá, ó, é mais fácil, ó. Pra cá. Ué. Taca pra cá, ó. Tá. Aqui, ó. Tá. Aqui pra fechar. Pra cá. Vamos ouvir aqui. Qual que é esse jogo? SK contra Elevate. Now Elevate want to come up again, but you've seen what this SK comp can do. Joker getting some nice angles down to RBM and fires his super, but there, love it with the E colocaram o Edinho na votação. Nossa, mano, tacaram o Edinho pra escanteio, mano. Tô com 400 pontos já, mano. Just going in there with the montage to really keep the pressure on. Good mute. Might trickle down himself now to that mute as well. Joker though, all done by the blustery blow. And now, Lenar knows to keep that ball in that pocket. Yeah, that's a classic SK gaming strategy, folks. Pull out the ball. 500 aba aberta. Estúdio de alcance. É o Zeus, pô, o cara é deus do mundo, velho. Ele é o pai de Olimpo. Nunca vi o pai de Olimpo perder um jogo. Estúdio Hiper pode isso? Ele deve ter pegado na caixa da carcaça, não a hipercarga do Stu. F. F. F total. You cannot shoot the ball when you are muted at SK Gaming. Take the first round of Brawl Ball away. And with that, the arena is back. Pode usar hipercarga? Na minha concepção não podia, né? Mas como a conta dele ganhou, não tem como deixar de não usar, não. Pra mim não poderia, né? Porque ele ganhou na caixa da carcaça. Não tem como comprar as outras, tipo a do 8-bit, a dos bichos que veio. How SK gonna fare on this one, Lenar just trying to find a little bit of maneuvering ability here, gets the ball to actually not allow the shot to come through, and now Joker just keeping the pressure onto RB on the left hand. Ele usou hipercarga ou não vi, não? Lenar would have loved to have caught Zeus there. Yoshi looking dangerous. Zeus got brought down there by Joker. Player advantage. Foi gol. Foi gol, 100%. Joker with the super. That's a bit too easy, that one. Mas amistoso dá pra usar todas? Ah, se pode, usa. Se pode, usa, mano. Se tem como usar todas, eu não vejo problema de usar, não. Acabou. 1 a 1, mano, empatou. Eu não vi, velho. Eu tava lendo o chat, eu não vi o que aconteceu. Pra mim tinha acabado já. Pra mim tinha acabado, mano. Eu nem tava vendo o jogo. Multi-ball launcher there, catches RBM. Zeus, though, able to recover from that mute and get back out into the field. Oh, man. A chance to mentally reset here. Just one of the last plays you expect to see that from. SK just definitely flustered, aren't they? Didn't expect to run. Achei que só eu fazia isso. O que aconteceu? O Rico errou o gol com gol vazio. Gol. GG. Vou lá pegar café, mano. 1 a 0 já aí, ó. 1 a 1 na real, né? Sometimes you just gotta do it yourself. That is filthy stuff. Hypercharged Jackie straight up the middle. Bowl over anybody who gets in your way. The Swiss sensation gives SK their first set. And that is SK Gaming for you, right? You know, not everyone is always going to have the best of sets. And it's so important that when that happens, you come together as a team and you pick up the slack. And it's very rare to see that from Joker. And everyone on the side of SK won't be worried about it because come the next set, they will have wiped the state clean and just come. O outro jogo é o quê? O outro jogo já começou? Qual que era o outro jogo que eu não lembro?
Tem que olhar no Discord, que o Rafa mandou no Discord, mano. Tem que achar o que o Rafa falou lá, mano. That's a doozy, folks. But this is here now. Look at this. Dribble off the wall. Able to push up. O Rafa que mandou. E na mídia, Rafa tá aqui, ó. Stream A, stream B. É Zeta e Raccoon depois desse jogo, e na outra lá é Rumble e Rival. Eu vou ver esse jogo aqui, o próximo eu vejo... Vocês querem ver Zeta e Raccoon, que é o campeão mundial, contra o cara que eu acho que é melhor que o campeão mundial? Ou Rumble e Rival? A Rumble ganha da Rival, na minha concepção. Agora a Raccoon contra a Zeta, eu acho que a Raccoon ganha. Zeta e Raccoon, né, mano? Zeta e Raccoon é melhor. Você vai ver os jogos de amanhã? Vou, Ariel. Zeta e Raccoon é melhor. Aí depois vai ser SK e Foot. Nossa, mano. É ao mesmo tempo SSG contra Totem ou Foot contra SK? É ao mesmo tempo as duas lives. É 2 BR ao mesmo tempo? Como assim, mano? Combined with any other tank, but also his ability to turn a fight on his head is pretty scary. It's going to be Piper here for SK Gaming. Confia na SK. Eu chutei a SK aqui, né? Bota da Foot. Gus. Mano, eu acho que o Gus é um dos melhores Brawl do jogo, só que eu não uso ele muito. Ele é o mapa do jogo? Qual que é o modo que eu nem sei? Não mostra, não fala. É, deve ser caça estrela ou nocaute, né? Pelas comp, deve ser aquele mapa abertão de caça, não é? Aquele mapa é mó bom, mano. Que ele tem lançador no meio, não é ou não? Eu tô maluco. SK Gaming though have only really shown their hand in terms of maybe Pique, é isso mesmo. E pega lançador no meio. Can really cover this map. Also a hypercharge that is pretty hard to avoid. See what the last pick. Aí o último pique dos caras, ué, Kill? E eu não sei se tá muito bom aqui não, mano. É Piper, Chique, Pill. Aí, ó, primeiro Kenshi, mano. You called it arc, we both felt like it would be an assassin to round things out here. Not only does Kenji have a star power that lets him shrug off the first hit he takes, a gadget that lets him... Quem ganha? O cara tá de Kenshi, mano. Elevate vai ganhar, né? Foot F. Foot F, mano. The ability to stay off the map and just remain completely invulnerable to everything as well was ridiculous. We knew it was going to be something along those lines for Elevate. I mean, SK Gaming's answer for it was Pearl. They seem quite confident with that being... Essa skin do Pio já tá por bling, não tá? Dá pra comprar, mano. Ela é feia ou é bonita? É mal menos, né? O Pio ganha do Kenshi, mano. Aí, matou. Eu de Kenshi aqui não ia conseguir ganhar, não. Olhando por fora, se eu pegar Kenshi, eu ia perder. Não tem como, na minha concepção, o Kenshi ganhar, mas o Gus é muito bom. O Tiki tem ult. A ult do Tiki mata o Kenshi. A Pipe abriu o mapa. O Pio matou o Eugênio. O que seria melhor que o Kenji aqui pra Elevate ganhar? RT? Não, o RT tava banido. Acho que seria meio, mano. Sprout ou Grom, não?
Yoshi can't say the same on that tick. You've got to knock that shield off Luffy when he gets close. He has 12,000 HP with the Gust shield, plus the mitigation of that shield could be even more. 15k effective HP. Você chutou a Elevate ou Daniel? Ou você chutou a SK? Eu acho que a SK ganha aqui, pô. Parece que a SK vai ganhar, mano. 4-6. Eugênio tem ult, tem como virar. Elevate now got the blue star and the magic hand available for RBM, but he's got to be together. É. Luffy is low HP, he'll go down. Eugênio tem ult. Eugênio tem ult. Puxou. Vixe, é Motep. É o Motep, é o Motep, confia. Nossa, virou. Virou. Virou não, virou não. Virou não. Just a little thing, but Yoshi throws some mines down at the location that Kenji left when he went for his super, knowing Puxou e morreu. that Luffy would return to that spot and go down. He was very low as he went for the super, and as soon as he appeared again, he was blown up. Oh man, it is a game of inches here, Ark. So much pressure, you can genuinely Zeus feel it desistiu. in the arena as it goes deadly quiet all of a sudden. 2-1. Nossa, o que o Kenji fez, mano? O que o Kenji tá fazendo, mano? E o Gus ali se matou também, mano. Não tem como ele sair dali, não, é. O que os caras tá fazendo, mano? Eu chutei Elevate passando em segundo. Let's see now, looking on the right, left-hand side, rather just looking to push his way forwards. But again, the Nan's been so consistent. Morreu. Morreu 100%. Não morreu. ZK. Perfect timing, and Elevate survival, but they are still behind. And the magic puffs though kept Luffy standing. He did well to return to the side of his gene. But Elevate need another super. A transmissão tá atrasada. Qual transmissão você tá vendo, Pretão? It is relatively easy for Gene to build super with his poke damage, but it takes a long time. Pelo chat dá pra ver. Mas a live é atrasada, ô Pretão? A live é no passado, pô. Quer ver? Deixa eu ver quanto tempo a live é atrasada. 35 seconds on the clock. It's going to be tight. Hypercharge is available to everyone there on the side of SK Gaming. Here it is. Yoshi gets pulled in. No time for a response as well. Zeus is low, but far enough away from harm. And it's now going to be 25 tá atrasado mesmo, hein? for SK to bring back their lead. They lost it. Elevate just have to stay alive now. 1 star lead and it's the blue star difference. Aqui já acabou, vai. Pior que acabou mesmo, hein, mano. Eu tô vendo o futuro aqui. He's able to take a 1-for-1 trade, and that keeps SK Gaming in the lead. And Lei will take his first match. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não tem como avançar, mano. Great draft. So much fate was placed in that Paullopx, and it had to suffice enough to stay on top in this group. Cruel. Elevate really did bring a fantastic game, and it deserved to be that close. Love that comp from Elevate. Really requires you though to take some risks, to be hyper aggressive. Look at these mines thrown down. Mano, a live tá 10 segundos. Mas como é que tá tão atrás assim, mano? Aí, Bruno, essa aqui a gente acertou ainda. Vamos ver aqui. Hits that super, takes the gene down, and secures a 1-for-1 trade, which is exactly what SK needed to stay ahead in the game. This was that final fight. Nice hook onto the tick here. You see them trying to back away. Elevator ahead at this point. Não, tá uns 10 segundos. A minha live eu vejo ela 10 segundos depois. A SK ganhou, mano. Vai ter votação lá, eu acho. Ixi, já teve, eu nem vi. Perdi a votação e olha no que deu. Really evenly matched for SK to be able to get the job done, and it's not really necessarily the role that he would always tend to play. So I've got to give that man a great deal of respect and a great amount of DPS along with it. Yeah, look, a great responsibility on the shoulders of the Narrado Luffy. Yeah, 50 again. Look, you are only dealing damage within these smaller windows. F total, mano. Tipo aqui, ó. Se eu apertar F5, não vai pro futuro, mano. Não vai, mano.
A da Twitch tá na frente. E aqui tá atrasado. Tá muito atrasado. Tá muito atrasado. Elevators as well, they got the set, and that could be a differential later on down the line. So you have any kind of three-way ties, you've got to consider those things as well. So I think a very commendable performance from them, certainly when you consider just how many of the squad got their first World Finals here. Only RBM with the 2 World Finals appearances, including this one. So, I mean, I was expecting them to maybe not be able to be as confident against a team like SK. And they put a lot of people wrong, so This now means that Elevate have to at least beat Agora tá certo. Esports to get out of this group. Agora tá normal. By no means a sure thing. They look incredible, but having a look over the groups in general, we've seen Pioneers take Space Station to task already in that first match of Group B. That, of course, is the number 2 seed from NA. They look very, very good. Already, though, we're starting to see now the cream rise to the top. SK Gaming. Perdi a votação, F. Hoje eu pego 2.000 pontos, não, trava nos 1.000. Não tem como passar dos 1.000, ô pretão. Great showing. I'm really impressed with what we've seen so far from our teams. SK Gaming, the magic is back. It always seems to be here. They looked a little bit more nervous than usual, I'll be honest, on a couple of occasions. But again, as we said, going into that third set, this is where a team like SK can really thrive because they have that confidence in each other, knowing full that they can actually just bring each other up and get the best out of each other. How was your prediction? Did you get it right? I'm pretty sure all of us had SK Gaming down, but I was not very sure of it as soon as we got into game. Event.brawlstars.com, that's where you can get your predictions in for the rest of these matches and participate to win yourself some great in-game goodies. Outro jogo tá rodando lá. Tá tendo votação lá, ó. Que prêmio você ganha para assistir o Mundial? Hipercarga, aliado. Hipercarga. The 2024 Brawl Stars World Finals are brought to you by ESL, Monster Energy, and DHL. 700 pontos já, é? Vamos colocar a outra transmissão lá, mano. Até começar a dar racon aqui. Até começar a dar racon, vamos ver a outra. Gene Pool across the entire map. Rival Esports putting on a clinic here in game 2. Terrible situation here for Humble. The best Tá tendo outra votação lá, hein, mano. E venceu a final do Mundial de 2023, a Zeta. The last remaining member, no HP, and a game win for Rival. It was looking so convincing in game 1. How 700 pontos já, é? friends. Interesting stuff. APAC all of a sudden looking alive and well. There's that Milcreo smile too. Right hand side. 700 pontos, looks mano. like every single one of them pretty darn dialed in. You gotta think Humble really want to win this one. They are fighting a lot of demons from past lands. You called it, Kenny, though. We saw the mechanics take a step up for Rival Esports over here. A rival tá empatando, hein, mano. Eu falei que a rival passava. Eu coloquei a Eternal fora. Milcreo back on Bell on the left. Semantic still doing the same old thing. Ideally, he doesn't get pulled by Melty with one of those gadgets and lose access to his walls like he did in the last game. Kind of funny how every single one of the supers on rival side matter. A missed gust bubble, a missed walking. Era pra eu estar com 800 pontos já. Pacote de moeda do Super Fast. 5.000 moeda por 3 barganha. Como assim, mano? But of course, switching that up in game 2 definitely changed things up, but he does it once again. Luke, low HP, a desperation wall to protect himself. Great defense out of Semantic. Incredible teamwork from Semantic to keep Luki alive, but you cannot persist a second vengeful spirits out of Shu. A SSG perdeu pro cavalo, né? Eu coloquei ela ganhando da... Era a Totem a outra? Era a Totem, né? Era cavalo, Totem e SSG? Eu tô doido. Quando a outra transmissão começar, vocês me falem, mano. A da Racon. Quem estiver vendo a da Racon aí. Luki's got to be hitting himself right now. He can get this super quickly, but it's not going to be given to him so easily by Gene. In fact, he's all the way backed up on the right side. Shoes just waiting with this pull, especially for Semantic to get greedy. Long pull out from Melty. A double pull, and Shu takes him down. Rival goes for 2, swoops in for GG rival, mano. Looking for what's one more. Bus gets the kill, but Melty survives. GG rival, mano. Esports takes set number 1. What a start. What a tone setter from Rival.
a team that no one up here on the desk expected to take the win here. There's still time for Humble to come back. But Rival Esports made a comeback of their own. Ô, Pretão, o Daniel perguntou o preço da moeda, pô. R$610 a moeda é foda, hein? Aí comprou uma casa com as moedas, pô. Aí comprou uma casa com as moedas, velho. Just disgusting. Look at how many pulls they nailed. Opening game did not go their way. But games 2 and 3, that's the kind of team that can Outro mess jogo with começou, anybody. tem que olhar lá. Love seeing the confidence out of them too. If you're the side of Humble, you're down 1-0. Obviously in a best of 3, the other team's now a match set. If you're somebody on the other end like Semantic though, it's been a talking point for him. He said it to me, I've only beat one team at Worlds and it was mainland China. I gotta prove myself this week. And that's not the way to do it. Semantic, of course, with 3 here, but on the other side, 4 apiece for this Rival Esports. A Zeta tá na outra live, mano. It's good teamwork. We saw some good stuff. A Zeta é na outra live, well. mano. When we talk A Zeta é aqui, ó. 1 minuto ainda? versus CR, and for Zeta, these are the world champions. Do they need an introduction? Honestly, Bulgaria, Meow, and Novi going to try to make it 2 times consecutive. Eu não gosto do Meow não, mano. O Meow é do L. Meow é do L. O bicho saiu do Brasil pra fazer o L na Europa, mano. O bicho é do L a rodo, velho. É um dos maiores do L mundial. A great amount of pressure on this very team to keep that crown on their heads. Apparently world champions don't need food. He doesn't even know what food he likes. Question mark on the food. He doesn't even know himself, never mind us here on the desk. But yeah, what an absolutely incredible team Zeta Division have been all year long and in previous years as well. But let's talk a little bit about their opponents. Crazy Raccoon. Esse aí é os campeão mundial. Cara, nem precisa olhar, mano. O cabelo já tampa o olho. Quem precisa de olho já é o sai tampo, né, mano? Na moral. Meow é brasileiro? É, pô, confia. Brasileiro do L só. Ele só rouba igual brasileiro, mas brasileiro nato não é não. Zeta vai passar o carro, sai fora, Gustavo. Torce pra faz o L não, mano. O Meow é do L, mano. Meow é do L. Confia no Meow não, mano. Travou, F. F, a live foi de Vasco, mano. Faz o F aí, na moral. Todo mundo votou na Racon. Todo mundo. O nome do cara é Uber, mano. O nome do cara que votou na Racon é Uber. Como assim, velho? A Uber pode processar o cara, pode não? O cara colocou o nome dele de Uber, capa. Do you know what? I don't mind it. Who are we to tell the public not to vote for the world champions? I mean, hey, it's going to be a very much a 50-50 matchup for me. I just feel like Crazy Raccoon have been a team which have been developing a bit over the years towards draft, which in my opinion was kind of like their more weaker area. Technically, I think that they are technically the best team in the world. I think their thumbs just move. Pô, ia, sai tampo, e tem sai. Meow do L. And that's an area where Zeta Division, they've been cooking. I was chatting last night to Latox and there's some serious math, some serious algorithm. Ó o Meow do L ali, confia no Meow do L. Se o Meow do L ganhar esse ano de novo, eu vou ficar pá, mano. Ano passado eu queria que a STMN ganhasse e os caras quebrou o time que eu torcia, velho. E olha que a STMN era melhor que a Zeta, mano. A STMN era melhor que a Zeta, nem sempre o melhor ganha, mano. O pessoal tá votando na Zeta porque a Zeta ganhou ano passado. Só que ela ganhou cagada, velho, que ela não era boa, não. Pra mim, ela nem foi um dos 3 melhores times do mundo, velho. Tem isso no futebol, não tem? O melhor time perder? Tem, não tem? Eu não tô maluco. Vou te falar que o site me deslogou da votação, você acredita? O site me baniu, mano, eu não posso votar. Como assim? Aí voltou.
And this is a graduation that's gone back through the test of time as well, back to 2022. Back then it was Gero and Naui on the Chazmak Gaming EU roster that faced Moya and Statampo in that World Finals, losing to a 1-3 scoreline. So some of the crossovers still remain to this day. And o cara não corta o cabelo, mano. Aí tá foda, hein? Ele tem que ganhar o Mundial, falta comprar o barbeiro, mano. Ele tem que comprar um cabeleireiro pra ele. Ele compra a barbearia toda já com... Mano, a Zeta tem quantos patrocínios na blusa dela? Eu tô vendo 2 do lado, uma no meio. Olha lá, Cup Noodles, Red Bull, JCB. 6 patrocínio? 7? 6. 3 no meio e 2 do lado? 3 no meio. 5 patrocínio, mano. Não, tem um atrás ali, o que eu vi também é. Mano, os caras ganham dinheiro a roda ali só com a camisa, mano. This year we saw some back and forth, shall we say, on there, and that was an interesting dynamic that we hadn't really seen from that team. So maybe we're seeing a little bit more of a shift towards them being more outgoing this small finals. Who knows? I would absolutely love to see that. A bit of Zeta Division coming. O cabelo do Rafael é assim, é F, Rafael. Having a bit of a shout across, trying to intimidate the opponents rather than just doing. Não, a do meio eu acho que é o nome do time. Tá escrito Zeta Division, não? 68% no pior time, aí o pessoal vai passar fome. Aí vai passar fome. Quem mandou votar no pior time? Aí é foda, hein, mano. Mano, o Kenji, Moi, Tiki, Ângelo, Kenji e Grey. O Miau do L vai pegar RT ou Gus? Quer ver? Miau do L. Pega, pode pegar. Olha ele falando, ó, mano, eu vou pegar aqui. Pegar Sproutão porque eu sou igual Tufa. Os caras, vai pegar Sprout meio. Tacar um grão aqui é um rico. Yeah. Outra ideia pra quem joga liga, vamos supor, o Sprout é meio. Então na ideia, você tem que pegar o meio agora. Você não pega meio no final, porque você já sabe o que você vai contra. Você deixa o último lateral pra pegar por último, pra pegar um counter do lateral que eles pegar depois desses dois, mano. Então na ideia, tem que pegar o meio agora. É Eugênio o meio. Pega o meio. Tem que pegar meio. Aí foi no crime, aí o último é meio. Aí você já sabe que tá contra Sprout, aí qual que é a lógica? Aí tá picando igual eu. Aí tá picando igual eu na liga, mano. Aí fez o L, pô. Cadê o coach da Racon aqui? Não é possível, mano. Os caras não sabem estratégia de pique, é foda, velho. Os caras deixou pra pegar meio por último. Como assim, sabendo que Sprout é meio? I wouldn't mind a bell, but Gus is probably better, in my opinion, as well have the opportunity to maybe share. Qual que é a lógica, mano? Gus é muito bom. Sprout e Peel. Aí faltou o meio, aí vocês vão pegar meio e como é que vai alterar o lado? Aí fudeu, né? Aí seria Rico, Bron, meio, F total. Eugênio é meio. Aqui a Racon picou igual eu, mano. Aqui eu não sei não, hein. Aí sei não, velho. Aí vai eles não pega meio. Quer ver que eles não vai pegar meio, mano? Eles não vai pegar meio, falei. Não tem meio. Não tem meio. Não tem meio. Tem não, hein, mano. Brock pra abrir o mapa. Eu ainda acho que a Zeta tá com uma comp melhor, mano. O Sprout, se souber jogar, ele ataca o lado ali e o ataque vai mais longe. Tem o ferro ali também, ó. Olha lá, ele passa por ferro, pô. Ficou igual eu na liga, mano. Tem não, hein, velho.
Moya needs to try to get a bit more splash early on. He needs that magic hand, something towards the end of the rounds to be able to really connect. Aí tá pegando espaço. Aí estão jogando. O Pio não consegue jogar. O Pio é recuado porque não tem range. O Sprout precisa de parede. O Sprout tem ult. Mais um ataque, o Sprout morre. Tá meio que travando a transmissão dos caras, tá não, mano? Não é a minha, mano. Aí, acabou, velho. Tô falando, pô. Os caras picou igual eu na liga. Picou todo errado, velho. Como é que eu votei nesses caras ganhando, mano? Eugênio tem ult. Se puxar... Ó, só não pode ser o Motep aqui, mano. Se não for o Motep, eles ganham agora. Vai empatar. Então não pode ser igual o Motep, confia. Puxou, puxou, suave. Aí, ó, não é o Motep não, pô. Quem falou que era o Motep, mano? Quem falou, pô, confia. Aí empatou. Se pegar outra ult, tem como eles ganhar, mano. Só por causa do Eugênio. Se o Eugênio pegar outra ult aqui, acabou. E se mataram. Não pegou ult. Aí deve estar na metade já. O Sprout tem hipercarga, o Pio tem ult, mas é inútil, o Gus tem ult. Se o Eugênio pegar ult, ele puxa o Sprout. O Sprout tá avançado, ele só ultou, não usou hipercarga, ele tem um acessório de puxar ult, olha lá. Ult do Eugênio e GG, vai, confia. Ult e GG, confia. Pegou ult. O Brock tem hipercarga já. Ultou. Deu hipercarga. Nossa, 200 de vida. Eugênio tem hipercarga. Nossa, Motep. Motep. Se ele tivesse usado o acessório antes, ele tinha matado o Sprout, tinha não? Aqui acabou. Nossa, mentira. Mentira. Nossa. O que eu falo, mano? A very close affair. CR just coming just that a little bit short there. Going into this next one, gonna have to just rethink slightly. So close. Eugênio entregou. Não, pior que ele errou mesmo. Era só pegar o ult e ultar. Acho que Autofire ele tinha acertado. I mean, Meow just playing it so cautiously towards the end there. Did end up staying in the gas, but in the end, outlasted his opponent with a nice hit. Não, mas a comp da Zeta aqui tá melhor. Os caras não pegou meio. Qual que é a lógica de não pegar meio, mano, e deixar o último pique pra meio? E não usou hipercarga. Ó, o Brock jogou, hein, mano. Brock jogou, mano. Não ulta, Eugênio. Você tá maluco? Tá malucão? Tá malucão? Tá doidão, mano. GG. Empatou, hein, mano. Acho que aqui empatou. Eugênio de ult. O comp da Raccoon tá muito melhor. Depende, ô pretão. Eu não acho, não. A ideia aqui é o Eugênio jogar. Travando. Matou. GG sai tampo, mano. Making it 3 versus 2, exactly what Crazy Raccoon wants to have going into this one. That first round in the bag. Tensai could even use the hypercharge now and just secure things. Acessório não tem, né? Quem falou do Eugênio aí? Quem falou que o Eugênio era ruim? Quem falou que o Eugênio era ruim?
Ele guardou a ult pro último jogo, Daniel. Ele vai puxar agora, confia. Ele vai jogar, ele vai ultar agora, mano. Olha lá, a ult tá com ele lá, ó. Pá, ultou. Makes a lot of sense. They were kind of struggling as Meow started to work his way around to the right then, and kind of that was the wall that was being a bit problematic. A Etampo tá jogando mal? Eu não sei, eu acho que não, mano. O último jogo que eles perderam foi o Gênio que errou. Agora ele deu ult pro Sprout. Se perder espaço, eles perdem o jogo. Se ele puxar o ult e ultar de novo, a transmissão tá travando. Space for themselves, keep their HP in check with the result of that Tô errado. power from the Gene. Top position now, Tampa so low. Mais um ataque mata, hein? Mais um ataque. Nossa, errou tudo. Nossa, Miau do céu. Miau jogou, hein? Confia. F. Zeta carregou aqui agora, hein, mano. That got shield, instrumental. The decision just to keep pushing their way forwards was really the right one there for Zeta. E agora, Eugênio de ult, Brock de ult, RT de ult, mas o RT não funciona. It just came at a perfect time as Moya now with his magic hand needs to find a connection. Well, this set will be all over. Crazy Raccoon have got to survive this one. Ele achou que o assessor ia matar, mas não acertou a ult do Brock. Tá travando. E olha que nem a live, porque os caras continuam narrando igual. O áudio dos caras não trava e o que trava é a imagem. Ó. Ó, não é o Motep, mano. Não, trava sim. Pior que trava mesmo, hein, mano. Até o áudio dos caras trava, mano. CR need to get this one in the books and ready to move on to the next. Down goes now. Gus gonna retreat into the gas, and it's a deciding round to see who takes this first set. Era bom Grom no RT, não era não, Daniel, tá doido. O RT aqui é muito bom. O RT comba com o Eugênio. Se fosse Grom, seria no lugar do Brock. Tampa not really using much of the leg form. Look at these two hypercharges now from Crazy Raccoon for both Tensei and Moya. Eugênio tem percarga e ult. Getting a much better position as a result of it. This hypercharge in the Gene though, we've seen it not pay off, especially with a Pearl on the other end of the field. So that placement has got to be perfect, but already getting a good foothold in this mid on the side of Crazy Raccoon. I mean, Zeta Division is so scared, regardless of having 3 supers, because a Gene pull with Hypercharge and a Brock with Hypercharge is going to be a lot more devastating when you're trying to push up the map. Gero rotating around. 10k no Brawler, não dá, ô pretão. Depois de 2k já fica difícil, mano. Se eu perder um jogo jogando acima de 2k, eu já tiltei, mano. Se não for minha culpa a derrota, eu tiltei, mano. Nossa. É o Motep. É o Motep, mano. Aí se pá, a Racon ainda ganha aqui, mano. A Racon ganha. Racon ganha. Racon ganha. Falei, pô. Bora. Será que vai um 2 a 0 agora? 2 minutos pra começar o próximo jogo. Vamos colocar outro jogo aqui, 2 minutos? 2 minutos até o próximo jogo? Double match point for both teams now. Tatu? One game to determine who starts 1-0. Milcreo shaking it off, smiles everywhere. This might be the most nervous I've seen him all season. É rival contra Humble. To make a major upset and put his team's name on the map here at an international level. It's gonna have to happen here and now. Game number 3. Eu vou ter 3 dias pra 2.500 troféu pra pegar a caixa que você fala. Rato? Não tem range?
Não tem como a rival ganhar aqui não, pô. O Rato não tem range. Mas o Nani é muito bom, né? E o Gus também. Ela já morreu. Não tem como não, pô. Rato sem range? Como assim, velho? Total change from what we saw in games 1 and 2 over here for Humble. They're leading by 5 stars at the point, but they don't have that blue star. Shu is being forced back so consistently. Semantic's trying to get some clips around the side, but Shu's got some pretty nasty dodges. There's E Rato aí vai ficar 0/7, eu acho. we see Semantic get this hypercharge. The only good news right now, rivals still have the blue star. What a shot going through. Milcreo barely surviving. Does have a super available if he needs it, but he lobs one up. Has to match it with one of Byron's, and he will hold on. Now they're starting to creep. Aí tá empatado, hein, o Pretão. E o Rato tem ult já de novo. Tá 1x1 e tá 1x1 também. A Halcon vai começar lá, mano. Eu só vou ver esses 40 segundos aqui. Vai acabar também, né? Ah, o próximo é do Brasil, eu acho. O jogo do Brasil. Boss is the president over here. Humble gotta protect him. He's boasting all 5 stars. Ó, o Davi do crime chegou na live. Quem ganha, a Humble ou a rival? O Rato tem ult, o Nani tem ult também. O Gus vai se matar, vai não? Olha o Gus se matando. Nossa, errou a ult. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, matou. Aí adiantou nada. GG. Humble passou, mano. Mais 160 pontos, né? Mais 160 pontos, mano. 160 pontos. Agora aqui vai começar. Range. E travou tudo, hein, PC. PC foi de F, mano. PC tá indo de F. Tem votação de crack lá, hein, mano. Votação de crack lá. Tá quantos pontos? Já tá 1000, mano. Já chegou a 1000. Já bateu 1000. Com o crack aqui bate 1000. F. I was literally going to say it. It had to be. It really did, because if they didn't do that, they were leaving themselves so open for a big, big problem. I mean, certainly the Surge is already a good brawler into Kenji anyway, so, I mean, I think Zeta has still got a pretty decent opportunity here, but you've got to pair the biggest 10 counter with the Kenji, so good drafting from Crazy Raccoon. They're willing to take the risk into the Surge as well, which is definitely displaying some confidence. Cadê o crack? Foi de F. F crack. Aí agora o crack aí, ó. Vou chutar... Tá o primeiro ali mesmo. Primeiro ganhou. Tá com 1000 já? Já tô com 1000. Uma conta tá com 1000. Eu acertei os jogos tudo, Davi. Eu acertei, não. É, eu acertei os jogos tudo. Não errei nenhum jogo ainda. Tô falando, pô, tem que confiar na votação do melhor, pô. Tu não concorda com o melhor, como é que você vai ganhar? O que tá acontecendo? Rafa, você errou tudo e eu acertei tudo. O Daniel tá com raiva de tu, mano. Daniel quer te bater e eu acertei tudo. Difference if it gets to overtime. I'm liking my chances with Zeta Division here, but off the start, Tampo trying to move around this left-hand side. Good shots early. Eu devo errar ainda, Daniel. Eu não vou acertar tudo hoje, não, eu acho. Eu devo errar uns 2 jogos ainda. Próximo é a FUT. É. Eu só vou esperar esse aqui acabar e eu coloco lá. Ou é a FUT ou é a SSG lá?
Quando começar outro jogo, quem tiver vendo a outra live, me avisa, hein, mano. Outro jogo é o Brasil lá também. Gol? Nossa, errou. É o Mortis que jogou comigo no começo da live. O Matheus matou a aula, né? Ele tava na live 11 horas. Pô, mas na ideia, ontem eu tava vendo a live do JC. Aí o cara falou na live do JC, não, eu vou faltar de aula amanhã pra ver o Mundial. Aí o JC falou, não, você vai tomar bomba. Aí eu lembrei, quando eu estudava, faltar um dia de aula não te dá bomba, mano. Em nenhuma escola do mundo, tu faltar um dia de aula te dá bomba, não, mano. Se você faltou um dia de aula e tomou bomba, tu é horrível na escola. Pra tu tomar bomba por causa de uma falta, tu é horroroso, velho. A live trava, mano. Pô. É o Kenji, né, mano? Deixou o Kenji passar e toma. Bomba é tipo repetir de ano, Gustavo. Aqui em BH a bomba é repetir de ano. Vai começar lá, Fute SK, mano. Acho que aqui a Racon já ganhou. Tem Kenji, pô. Confia no Kenji. Ó, o Saitamp é bom de Kenji, mano. ZK out. O Brasil perdeu pro Cavalo? Perdeu, pô. O Cavalo é melhor. But luckily able to survive for the side of Zayt Division. Using a super now. Moira in a tough position. We're going to see the tornado come down, but not going to be able to get a lot from it. Kenji actually slicing and dicing, but Meow will land straight on him and get the tree. Tensai gets a super along the way here. Might want to go for the goal. Chooses to turn back and think better. Garrow's just going to tickle him. Let's be honest, you've got to Aí, have ó. É isso aí, ô Pretão. Tá travando da hora. Tá travando da hora, mano. But in the meanwhile, he's got to get the ball clear, but he sends it straight back. Yeah, Tensai wants the super here. He knows he can score if he gets it. Moya's going to miss the super. What a bait from Garrow. Little bait and switch in there, but Stampo dashing side to side, evading a few shots from Naui. Nice stuff from CR. 3v2 situation. Foi gol. Foi gol, 100%. Acabou. GG Racon, mano. Ué, eu achei que já tava 2 a 0, é? Botei na Fute, eu votei na SK. Botei na SK, mano. Vai ter como a Fute ganhar, mas é difícil. Nossa. Nossa. Super available from Tensai, but 3 on the side of Zayt Division. They're looking for a quick goal to follow up from that one. They'll get that cleared off the line by Garrow. Kenji going in, trying to slice and dice against one. But now mano, sai tampo de Kenji é bom, hein, mano. ZK. Acabou. Acabou. Não tem como matar aqui, não? Tem? So tense as now Crazy Raccoon join this for the defense. Se tu não usa hipercarga, talvez ele não pode, não. Acho que ele não pode, mano. Puts it into the hands of Tensai, who will corner the ball. Matou. Buys CR a bit of time for some respawns, but Meow wants the ball. He's trying to find it. He gets it. Pegou. Kenji's slicing, but the ball comes in. Empatou. Live to fight another day. Empatou da hora. Was absolutely perfect. It was a jump then, or it was going to be a defense. Zeta finally now off the mark and starting to look like they could bring things forward. It was looking bleak, so bleak. O jogo do Brasil começou, vocês estão vendo? Quer ver aqui ou quer ver o Brasil? Aqui a Racon ganha, mano, 100%. A Racon já ganhou aqui, já previu o futuro, mano. A Racon já ganhou. Vamos ver o Brasil. 100% a Racon ganhou lá já. Vou fechar as abas para ver se melhora, mano. Vamos ver. It's showtime.
E falta tempo ainda, mano. Here on the B stream, where we've just finished up 2 super exciting matches, but there's more going on in the E stream as well that we haven't gotten to see over here. Yeah, the A stream has been going wild. SK, they managed to take a victory against Elevate by the looks of it. What a surprise result over there. Aqui ainda vai ter votação, pô. Vai ter votação, vai ter os negócios tudo ainda. E vai demorar, pô. Vamos ver a outra aqui, pô. Moral. Eu quero ver a Raccoon ganhando, mano. FZK. Só eu sair do jogo já tomou um gol, mano. Aqui fudeu. Só eu sair do jogo já tomou um gol, mano. Nossa, não é possível. Tem ult e hipercarga. Se não fazer gol... Se não fazer gol, eu vou te chutar, mano. Aí, ó. One goal for the win, or one goal for a set number 3, and that will be decided. Hypercharge gets F. Massive from Naui, but still nothing for Zeta, and they look to try and find another opportunity. F. What incredible value, but it's not enough still. Tá travando, tá vendo? A live tá dando umas travadinhas, nada a ver, mano. Yeah, now we're looking for a super now, can break open all these walls with a single play, but yet to be able to get it, Kendrick. Here there's the super, can they save it? Slice by Chitampo, who saves CR once again. Now it's them on the attack. Bicho, acho que vai empatar, mano, será? Acho que empata, não? O Gale é ruim contra o Stu. F moia, mano, morreu. O primo não joga. Ele tá tentando carregar a ult. Aqui é gol, acabou. Aqui empatou, vou ir pro Brasil. Aqui a Raccoon tá entregando o Mundial. Ah, doido. Tá entregando o Mundial, é. Entregando o Mundial. Porque o primo não tem ideia, mano. Tem ideia. 3 minutos? 3 minutos? Você tá maluco, né? Por que 3 minutos? Aí é foda, hein? É só porque esse aqui tá atrasado? Não é possível. Acho que é só porque esse aqui tá atrasado, mano. To be the case to be down so quickly, that was a beautiful pass too. Really was. I mean, oh my goodness. 14 kills no Kenji, 18 no Miau. O Miau fez 18 kills, mano. Um minuto. Por que tem tanto jogo hoje? Hoje é a fase de grupo, Davi. Hoje é a fase de grupo. Deveria dividir em 2 dias a fase de grupo. But I mean, what a spectacle. It really, really was. I mean, we knew coming in when we saw the draft in that game, it was gonna be spectacular. And both teams there. Esse cara parece o BR Pro Master, não parece? Wonderful draft. We've got to give our blessings towards it and a lot of credit to it. To move in to what will be the decider here. It's going to be Shooting Star as the map, Bounty, of course, as the mode, and a very important. Quantos pontos? Ah, já bateu, não bateu não? Já bateu a meta, mano. In my opinion, will Crazy Raccoon get their revenge after they were taken down last year by this very team who went the distance to claim the crown and be declared the Brawl Stars World Champions of 2023. The bans are in, the Max, the Sprout, and the Kenji for Crazy Raccoon, the Sprout, the Tick, and the Angelo for Zeta Division. Yeah, well, we saw the Kenji come in last time. It was kind of, you know, it was okay. It freed up some room for the rest of his team, but didn't do the most. RT will be brought in by Moira as the first pick. It's one of the more versatile ones if they choose to bring something aggressive, and I kind of don't expect it now Kenji's out of the way. It can do better. 40 pontos. Certainly going to have that ability to now hover over the mid as well.
Tiki, Sprout, Ângelo. É o Caça de novo? É o Caça? Eu acho que é o Caça, né? Certainly a lot of ranged options here. Byron hasn't really made a play yet today in the draft. I'm really kind of hoping it does come through here for Zeta. Gus is their first idea. Definitely very much now a first pick. Não pega rato não, na moral. Não pega rato, mano. Pega Pio, pega RT. Pega Eugênio, vai. Bell, Piper, that kind of thing is very much my flavor, but Byron, you know, gives a bit of flexibility to combine with a tankier push or a speedier push along the way as well, so wouldn't mind seeing it. Yeah, well, I do like the Gus as a first pick, I will say. Nani é bom também. Kind of sharpshooter that you wanted to see, and also kind of does well against the rest of the sharpshooters with that extended range, kind of sprays out at the end and makes it really, really tough to dodge if you're someone like Moya or someone like a Piper, as well as that RT, obviously. So we'll see what Crazy Raccoon do have to answer that, because Gus and Nani are two incredible picks from Zeta Division. We know the draft is something that Crazy Raccoon have been struggling with for the past few years, all the way throughout these monthly finals and through last year. They get carried forwards by how good they are, how mechanically skilled they are at this game. Eugênio comba com RT. Big part of it, and Gene is one. Aí falta o quê? Falta It's a nice pick for Zeta Division. Having that Nani really kind of deters Crazy Mr. Raccoon P, away from talvez? the Eu acho que pipe não, ideas. né? Aí vai vir Kenji. Não, Kenji tá banido. Thinking it, they've now got to reconsider themselves. The Gene then coming through. Mano, eu iria de meio aqui. Eu ia de Grom, eu acho, mas não sei. Grom, Mr. P. Can be a huge turning point in the back and forth. Third and final pick now coming in. Brasil começou. To round off this comp. Going to be going with the Grey. Grey meio. Again, first time seeing today. I really quite like it. The ability to really go Grey in meio. at that moment of weakness on your opposition side with the TP. Esse Grey é bom aqui não, será? Eu não gosto de Grey não. Me lembra o Biel jogando de Grey. O jogo da Raccoon tá atrasado? Tá atrasado. Levete ganhou? Não, perdeu. Vamos lá pro outro então. Vamos lá pro outro. Vocês falam que começou? Way through the last chance qualifier, but they could not have proved more confidently that they belong here on this stage. It was a comfortable qualification for the LCQ. They still had to fight pretty hard, but even then, I mean, it seems like so far they haven't challenged too hard besides by SSG. On the side of SK Gaming, not quite as simple. They're 50 points behind Zeta, almost 70 points behind Humble. So it wasn't as simple, but they still had enough space to get é bom. É igual pretão de... What's interesting about this matchup is that there's been very few LAN tournaments this year. However, the two teams that have won their Jubileu mais bonito. Eu tô vendo lá, bonitão. Eles têm patrocínio lá, Samsung, Red Bull. O dinheirinho está ganhando, mano. O dinheiro está ganhando. Latam for Foot Esports, dinheiro foi. ECF and Dora for EMEA's SK Gaming. They're looking good, they're looking prepped and they're looking warm. Dá pra ver que o P.E.K.K.A tá nervoso, tá vendo? Quando você fica balançando os braços assim, é porque você tá nervoso. O Jubileu tá tímido, ele tá com a mão nas costas. Ele tá com vergonha, o Jubileu. Tá vendo? Ele tá até travando, mexendo o braço. Ele tá mexendo o braço assim, ó. Tá vendo? So an underdog matchup it seems for Foot Esports. O Grey ruim é o Biel, this is the o thing with Rafa. this matchup, right? Is that like Foot Esports, I think they're like one of my dark horses for this World Finals because I think they're criminally underrated. However, you're only underrated because que quer dizer que ele tá confortável? You're never underrated. O P.E.K.K.A tá nervoso, mano. A ansiedade não é confortável. Agora o Jubileu tá com vergonha. O Motep tá de boa. Definitely in favor of SK. Everyone at home agrees here as well, with 74% of you guys heading in the same direction. Ready safe zone is where we are going to be kicking off this series. Best of 3, of course, so every game matters. Any thoughts here? Todo mundo apostou na SK. Não, só eu. Todo mundo apostou na FUT aqui, eu acho. Raccoon perdeu F. F. F, mano, eu errei um jogo então. E eu achando que a Raccoon era boa. In many ways, Chuck is just the best brawler that you can have on Heist, but there's still ways to deal with him.
because you can simply out DPS him. You can ignore him and go something like Colt, who's also completely open. Daryl coming out early in the draft as well. It feels like we're drafting in reverse. Interesting. Pessoal so gritando far. I like the Zeta, shout of the Chuck. Zeta, The first thing Zeta. I saw here as well is Chuck is open in Heist. That is a terrifying prospect, but there's two ways to deal with it. Either you ban it or you base race it. I think that Daryl is a very good way to just get that. Ó o Pekka falando por que escolher cada Brawl, tá vendo? Ah, eu vou escolher esse aqui porque esse aqui vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou pegar porque é isso aqui, isso aqui. Tá bom, tá bom. So that is something that is not going to be a part of his kit here at the World Finals. We see the Colt brought in. I think that pairs in really nicely with the Daryl because both brawlers are very good at base racing, particularly if you contrast it to Bell, which is probably one of the worst in the game when it comes to. Fala porque o Motep é tão robusto. Ele tá comendo farinha, SK pô. Gaming have a bit of an anchor on their team, not in a good way, not in a way that keeps them grounded, but in a way that. Mas o mais informa ali é o Caio Dog, o Davi. Really need to race this one out. Que faz academia há mais tempo ali é o Caio Dog. Tá vendo que o tablet deles é menor? Ou eu tô maluco? Parece um meio celular, meio tablet. Eu tô doido ou não tô doido? Aquilo ali é um meio tablet. There's always potential of it being countered by something like a Gale or even a Cordelius, though that has been banned out, so maybe that does provide a little bit of safety in terms of the base race. They're forced to act. Here comes 8-Bit. Same case as that Daryl, okay? No hypercharge action for this guy, but I will tell you what. Ah, esse aí é maior, do Motep é maior, eu tô doido também. Hold his own against the Colt, and also get that damage booster down for Bell to make some things happen and get serious damage on the enemy safe. Yeah, I mean, if you're marked up by the Bell and taking extra damage from the damage booster, É roubo aberto? Não sei. Incredibly quickly. I feel like todos os tablets é igual, mano. Parece que a org dá o tablet pra eles jogar. Todos é igual. Tem até a marquinha ali. Yeah, okay. Well, I guess we got a new meta being figured out here on the B stream. I'm sure it's just a visual issue. O que a hipercarga do 8-bit faz? O tiro vai teleguiado? Barrel Daryl. But yeah, we'll figure out once we get in. Teto entregou, empatou 1 a 1. But for the most part, I think that will be a big element of like, you know, which draft is going to be favorable depending on that final pick. I would have kind of liked to see maybe instead of the 8-bit a Crow, because I feel like it's really easy to feed onto that Daryl, right? And quickly get those hypercharges kicking in. Daryl, eu nem vi. 2 hypercharges in a game, I mean, you win the game. Yeah, but once you see this Bell come through, you know, do you pair the Bell with the Crow? You're looking at a pretty late game comp, and I feel like you could get run down. A torreta now dele that I see that atira. 8-bit appear for SK, I'm like, oh wait, okay, so that's why they're O que going achou for do this Bell desempenho da as a way to SSG? take another Eles tool mostrou away o that que could be sabem, né, mano? potentially used to counter the 8-bit. Yeah, that's a fair shout. That's a fair shout. I mean, I feel like they're trying to kind Ah, dá pra usar a hipercarga nova no Mundial, não pode, ô Rafa. Se pegar, não pode apertar o botão não, eu acho. A big factor on whether they're going full on base race or maybe something a bit more control heavy, like at least leaning on that final pick. However, I feel like trying to go for a base race comp when you have a Bell first pick just seems a bit optimistic because there's still that final pick that is going to be so. O jogo da Hakun não acabou não, tá empatado, tá 1 a 1, ô Gustavo. Tá match point lá. I feel like that can really just throw off the balance here of this game. Well, thoughts on the Melody over here, because once she gets on that enemy safe, it's going to be hard to separate her away. Usually the way that this is done is with something like a Gale, you know, physically push her away. There's also the damage approach where, okay, you know what, I'm gonna send her back to the respawn, and that's how we'll get that Melody off of the save. Tô vendo 3 patrocínios ali, ó, Freezone, Telefone, Red Bull, Samsung. Esse aí tem a Mercedes, Chewy. E do lado é a Sony. Ah, ou a SK tem mais dinheiro, hein, mano. A SK tá ganhando um dinheirinho bom ali, mano. Just want to quickly mention the sort of Hakun ganhou. return of the El Clásico rivalry between Hakun the two ganhou. coaches of those teams. Pedro, of course, was SK in 21, still with SK now, and back in the day, Roll, the current coach of Food Esports, was coaching, of course, AQM. So yeah, just brings back some memories from back in the days. Lunan was actually playing for AQM as well, so I guess there's some developments ever since. Olha esse pretão aí Davi, mano. É o Patati o Patatá no chat, você tá doido. When they pick one of the new hypercharge brawlers, because they have to actually move their hypercharge button around and all that kind of stuff behind the scenes. O Jubileu tá tremendo, olha lá. Não tá não, né?
Ah, Racon ganhou, mano. GG Racon. GG Racon, mano. Vai ter votação do craque lá, ó. Acertei todos os jogos até agora. Todos os jogos. And we even saw some other grudge matches out here. SK Gaming and Foot Esports, that's a grudge match over last year. Now, you know, coaching staff changes and everything, but if you haven't watched that documentary of SK versus Foot, then you absolutely should. And Pedro was a key player in all that happening. But I still got one more for you. In fact, Tribe NA versus SK. That's Coach Roll over at Tribe NA versus SK. This coach rivalry is a huge thing. But it's not one out of disrespect. In fact, it's the exact opposite. It is out of mutual respect for each other in the desire to be the victor. Yeah, I mean, if you've spoken to Roy, if you've spoken to Pedro, you know those guys are just on top of things, right? And there's just such an amount of like respect and love for what the other coaches bring to the table as well. Those have been some of the like. Aí, ó, vocês votou na SSG, SSG perdeu pro cavalo, mano. Qual que é o próximo jogo? É Foot contra... Of course, there's only one of those two teams that is gonna go through Foot contra SK. with a victory. Of course, it's a group stage, so no eliminations just yet. For Foot Esports, this is, I believe, their first match of the day. SK Gaming, they already have a victory over Elevate, arguably some of the favorites of the group. So right now, SK Gaming, they're in a really good place. If they win this match, they're going. Cadê o craque? Já passou, é FBL, mano. Começou, roubo. O cadeirante tava banido, né? 100%. So I have to wonder if that has altered the preparation headed into this one. SK Gaming have the potential to get a huge lead here if they manage to take down Foot already. Pekka on the right lane, connecting with an SK safe for massive damage. O Derry vai ficar ultando e passando 100%. Ele não, nem vai defender. Acho que a Foot tem chance? Tem chance, pior que tem, mano. A Melody dá muito dano. A Belly é mais ou menos. Going to be trying to keep some of these damage dealers alive. Here comes Motep on the left side, getting some damage in on Yoshi with a laser from Pekka, and more damage on the safe. Yeah, that's the nice thing with the Byron. It's going to help. Dario passou de novo, pegou o ult, nem lutou porque ele vai ultar agora. 70-70. 8-bit tá sem torreta ainda, a Belly morreu. O Dario tem hipercarga, mas não pode usar. Pode usar hipercarga. O Byron tá nerfado por bug. Como assim? Hoje é o sorteio da Max? Não, hoje não. F Pekka. SK Gaming was the opening game here of Heist. Beautifully done. I mean, you just can't let that melody on your safe. It is the queen of base races. And she struck again here, very nicely done. Se o Brasil ganha não, mano. Mano, o cadeirante não tava banido e ninguém pegou o cadeirante. Cadeirante é mó bom, pô. Top 1 do roubo, capa. But Joker's instead running grounded. It prevents Motep from reloading his shots once he gets onto that safe. So o Bileu se matou. 80-80, 70-80. Pekka has a super. Can he find the angle? Just goes for damage on safe, and that's the safe approach. As Daryl's getting absolutely melted down. I mean, damage booster. Oh, look at the moves from Luna. Just wiggling through. Dash and dash and dash, and picks up the elimination. Gets into that pesky corner on the right-hand side. And the Colt does not have any way to break things open just yet, and Luna is onto that save, and he's overstaying this welcome. 23-80. É, mano, aqui o Brasil foi de F. Brasil aqui acabou, mano. 400. Elod é muito roubado no roubo, mano. 2%, 1%, um ataque, mano. 2 ataques na real, né?
shots out here to really finish it off. Has the supers equipped for the later stage of the game. Yoshi's got that. Bravo. But he can't use it. He's got to just power through. There it is. SK Gaming with a set 1 win. Foot defended as much as they could, but eventually some damage would slip through the defense and connect towards the save. Brasil, Beautifully done by SK Gaming. What an Brasil opening statement of a set here. Game 1 was somewhat close. Game 2, not at all. SK Gaming was a statement here. I want to shout it out again. The choice of star power for Joker. We saw Motep get pretty aggressive in here. And check this out. Motep, he's just wandering around. Cannot even attack despite his fast reload speed as that Daryl. We actually saw this niche star power swap make an impact. These are the kind of edges that SK Gaming are looking for, that competitive edge with a niche star power swap. Yeah, that was some crazy Bell tech I had pretty much never seen before. It was played a little bit like early days of Bell, but it's been a long time since outro é SSG contra quem? Some obscure stuff here that is contra Totem, né? Eu acho que o Brasil ganha. Não esquece do craque da Racon, já foi. Não apareceu, já passou, Biel, já passou. That's what you get when you got Coach Pedro Guijarro at the wheel. Let's check out their stats. Yoshi leading the squad, leading the entire lobby in terms of kills over here, as he's able to play offensive and defensive when it comes to dealing with that. Cole, the Byron, he's got, you know, comparable range. A Totem ganha? Eu não acho não, hein, mano. A Totem é o pior time daí, não? É junto com a Eternal Fire, é a LG. Totem, LG e Eternal Fire é tudo ruim, né, não? Não tô maluco. I mean, as many of us know in Heist, it's not about kills, it's about damage on safe, and I think that melody on the Lena here, or the opposite rather, the Lena on the melody, that was just a fantastic performance. I mean, he just was such a pest throughout that set, creating so Vai acertar todos os jogos? Não sei, mano. Eu ainda não confio nesse jogo aqui, eu não tenho certeza. O jogo da Totem contra a SSG tá aberto ainda, tá não? Agora, Eternal Fire contra Zeta e Eternal Fire contra Raccoon. Usually is, you know what, I'm going to run the enemy safe, I'm going to deal damage, what are you going to do? Because I have simply so much mobility, and it's tough to line up some of those shots, so you can see the time that Lena has invested on really Deixa eu ver os jogos aqui que falta. Melody here, and I want to actually shout this out once again from the falta 6 jogos. Não, 5. And we didn't see him banned either. And SK Gaming, this was a Rumble contra Eternal Fire, a Rumble ganha. Zeta contra LG, a Zeta ganha. Elevate contra a Fult, eu não sei se a Elevate ganha, mano. Isso aqui tá aberto. Cavalo contra Totem, o Cavalo ganha. Raccoon contra LG, a Raccoon ganha. E Rival contra Eternal Fire, a Rival ganha. Desses que falta e tá mais aberto é Elevate contra Fult. Elevate contra Fult, mano. Elevate contra Fult tá tenso ali, mano. To set number 2, and that's gonna be Hard Rock Mine. I mean, what a legendary gem grab map, one of the most iconic ones in the Brawl Pool, pretty much from all time. Ever since the beginning of Brawl Stars, Hard Rock Mine has been here. You'll see it in every single Eugênio Lily, baniu Lily, Rato, Genji, Stu, which has given us a lot of time to figure out Max, what's good here. primeiro pick Max. In the ban phase or in the picks, but we haven't seen it just yet. And in a lot of ways, actually, there is a good approach to this brawler where you simply don't play the lane. Primeiro pick Max? Como assim, velho? I fully expect that to be an option on Qual que é o mapa que eu nem sei também? Max, gonna get this aggression going right off the bat. Yeah, I mean, the bans just make sense, right? I mean, you have last pick, you're banning Mo and Kenji. Pretty straightforward to that extent. Stu is a bit more targeted, to be completely honest. A bit more unexpected. SSG deveria ter ganho. Eu chutei que ela perdia.
We'll see if that maybe is a Eu não acho que ela ganhava, não. Lola is an interesting one. It has seen quite a bit of play recently. Not a top tier brawler by any means, but enough to be a threat and a brawler that I kind of respect here on Hard Rock Mining. Not something you'd see every day, especially with still quite a few options open. Well, as a tried and true APAC pick, that's where we usually see it come through, and hey, maybe SK Gaming are taking a O Brasil é melhor que o cavalo, confia, jogou igual eu na ranqueada. There's some obvious counters to it. I think it should be able to shred through some tanks on these lanes. Let's talk Surge. This one always worries me anytime I see it come up, because you always run the risk of getting stuck on level 1 for the entire game. Kit coming out here. Ele tá com Daryl aí também, vai, confia. É nocaute se for. Se for Kit Daryl, é nocaute. Max is actually going to form a pretty consistent mid here. Also, when we look at SK Gaming, what's their mid going to be? I'm looking at 2 lanes for SK Gaming, and they had this last pick. To save your mid selection for last pick is very unusual, and in many cases can actually be a waste of having the last pick. Yeah, this last pick is going to have to be a pairing with that kid, and of course, it's going to be a Frank. I was thinking maybe Daryl could be an idea. Frank is an interesting approach here as well. Obviously very tanky, but it's a good opportunity for the kid to just stack on top of him, provide him with some of that support, and of course, some throwing as well. Daryl last pick here for SK Gaming makes a lot of sense. It's one of the go-to answers towards that Frank. Colette could have been a move as Quem tá tremendo é o Jubileu, mano. O Jubileu tá com a mão lá, olha a mão dele. Tá suando, secando na camisa. O Jubileu tá ali, ó, tá tenso, mano. Ah lá, secou de novo na camisa. Selections here. What are you really going to go for? Is Daryl that high of a priority that you're willing to surrender the bonus damage in the pull? We'll see how. Mano, eu não sei se Frank aqui é bom não, é. Sei se esse Frank aí vai jogar aqui não, mano. Head on here against Pekka already with some rolls. Let's see if he can get the elimination. He will secure it. Jubilee has a super. It's going to stack on top of Motep. Mano, esse time do Brasil aqui, eu não sei não, hein, velho. Que comp é essa, mano? Achei que era nocaute, é pique gema, mano. Qual que é o sentido dessa comp aqui, velho? Not ideal. Gem carriers out here. That's Lina with 4, Yoshi with 3. Pekka's going to come in looking for a hypercharge. Lina tries to get right under him, but still manages to trade. Jubileu in a rough position over here on the right side, trying to get the jump. Achei que vai ser 2 a 0, hein? 2 a 0, mano. Errou a ult. For a couple more. It's going to alter the way that SK Gaming have to play this, but it's just fine because every single member of this draft for SK Gaming is well tailored for playing lane. Yeah, Lina just earlier did not want to live. A trade was the perfect scenario here for him. Oh, mas que comp é essa, mano? Na moral, velho. 9. O Dario morre, mano. Isso. Ah, Vuk, F live. Sério? Não é possível. Yeah, didn't really have much interest in rolling all the way to safety. Knew what would happen if he did so because Pekka still has this super at his disposal. Now, Yoshi is 10 gems strong, running for the back left. Jubileu's looking for the jump. Yoshi to the sky. Mano, e o Yoshi jogou bem, mano. Ele pulou no exato momento ali. Here comes a hypercharge and a super soon to come in. Yoshi tem que pegar ult. Pekka knows that this one is over. And SK Gaming. Comp toda errada, mano. É possível, velho. No answers just yet here Toda errada, from mano. Esports. And SK are on the verge of qualifying tudo errado, mano. Day 2 of the World Finals, a game away, but Foot is still standing in their way. Well, they're gonna have to do better than that. O Bileu tá jogando mal. Que comp é essa, pretão? Olha o que os caras pegou, mano. It's gonna have to be an all-out reverse sweep. To the very finish of set 3 if they play. Olha a comp que os caras pegou, mano, não é possível. Yoshi closing in. Oh my god, Yoshi already to level 3, completely shut down both of the brawlers, double stacking his lane. Disgusting plays from Yoshi on that surge. Só fala isso não, pô. Isso aqui é pique gema. Se fosse nocaute, a ideia de esperar e ultar no final era boa, mas Pekka quickly makes it a trade as he finds him there on the left-hand side, and the stun on Joker is huge. The gems, they're gonna
Nossa, jogou errado. Wilson jogou errado. Matou. Olha a virada como é que vem. Uma gema, mano. Ah, o gato ganhou. É, aqui empatou, mano. Tem como os caras matar Max, não. Aqui acabou. Empatou o GG. O Frank ainda tem hipercarga e ult. É, mano, empatou. Fala da comp aí, Rafa. Fala da comp. Had to be a misplay over there from the Surge. He popped that hypercharge intending to super. Frank's super is so choreographed, he meant to jump, but simply didn't. Hopefully not a misplay that cost him the entire match. But it has put Foot Esports in the running now. For a match win, they need a finish off. A Max meio é bom, agora esse kit Frank junto aqui, mano. Nossa, o Daryl matou os dois, mano. Matou. Gato jogou certo. Gato jogou certo de novo. Jubileu acordou, mano. Jubileu acordou. Jubileu acordou, mano. F, a Max se matou. Ou não? Abaixa a voz dos gringos. Nossa, o gato jogou bem, mano. Nossa, mano, o gato aí. O gato tá jogando, velho. Frank entregou. Nossa, quase a Max entrega também. Great play from Yoshi here to keep them into the set as they have regained quite a bit of control. Pekka is being tossed around like a football by Lena. Nice place from Gato se matou. Frank tem ult. Tem que esperar o gato pegar ult, mano. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Gato e Max se matou. O gato tem ult, matou ali. De boa, boa. A Max se matou. Boa, boa. Gato se matou. Mano, a ideia aqui é o gato pular certo, mano. 9-8. Se pegar mesmo assim, empata. Se recuar. Yoshi level 3. Daryl mata qualquer um se ele ultar certo. Gato pulou errado. F, jubileu do L. Se pegar mais uma, acabou. Aqui acabou, mano. Tem que avançar. É, aqui acabou, mano. Acho que o jubileu entregou o jogo, mano. Vai dar, não vai dar, não vai dar. Jubileu entregaste. Aí é foda. 2-0. Vamos ver outro jogo lá, vai. Outro jogo é SSG contra Raccoon. Aqui se perder tá fora do Mundial. Se perder tá fora, mano. Tem votação do crack lá, hein, mano. Três segundos, empatado ou não? Ontem perdeu. Ontem perdeu. Não dá tempo, deu tempo, nossa. Nossa, entregou. Os caras tá tremendo, mano. Pintou a unha de preto, tá doido. And they take the first game against Space Station. Oh man, they had to batten those hatches for so much of the round. Takes so much patience to just deal with that punishment. Come back and pay it back with interest. Ah, não sei não, hein, mano. SSG fora, eu chutei eles passando aqui, velho. Eu chutei eles ganhando da Totem. A Melody aqui dá muito dano. O Ângelo é muito bom nesse mapa aqui também. 8-bit dá muito dano. A Amber é mais ou menos. O Rufus é horrível.
God Rufus aqui não, mano. A Amber cautera o acessório do Rufus. Gadget won't help him much there. He's trying to preempt a dive from Adinho, who just respects that Amber Gadget damage and backs it up. Yeah, Kydok almost brought down after picking up that supply drop as well. Aradinho going forwards, but uses that last shred of super. You get 3, and only 1 remain for him, but a bit of burn down damage comes in as well from fiadinho, jogou errado. Pare morreu também. The same thing happening to Space Station as last game, but this time much earlier. This is exactly what Reply Totem were looking for. And I've got to hand it to Maru. Mano, o Angelo tá jogando muito certo. Maru plays from inside the super, gets healed up. And of course, can threaten Adinho with huge amounts of burst damage. Ele morreu. But as you mentioned, Gadget's going to be important for Melody to get in there, and she needs 3 music. Melody não tô nem no cofre ainda, agora eu tô. So here comes Adinho, comes in. 2 notes. Maru Não getting matou. pressured away, but Adinho has not really Morreu, touched the travou, save. matou. Able to get the 1, but Mari staves him off. Cycles super back, but down he goes. Chaos now moving forwards, trying to pick up Firecrow before he can get to this super. Does make sure he doesn't secure it. Adinho trying to power through, picks up that power along the way. Now making the move over the right hand side. Errou, auto-acessório. Acessório não, na auto-fire. Não matou. Errou o ataque. Ele vai morrer. 70-90. A Melody tá jogando recuado, ela tá com medo de alguma coisa. Ela toma dano à toa, tá vendo? E ela não consegue atacar, ela tem ult. Not the time to go down for either of the teams here. Mori going to try and bring down Adinho before he can make the push around the right hand side. 3v1 and Kaido all alone. Mas eu acho que os jogadores não tem culpa, mano. A ideia das percas, das derrotas é a comp. Primeiro ataque da Melody, mano. Quando acaba o jogo, a Melody ataca. Bate palma aí quem é a Melody, mano. Vou até pegar um café, mano, na moral. Triple Maru jersey in the crowd as well. Paying pence for what Reply Totem have just showed there as well. Beautiful, beautiful stuff from them. And now just 1 game away from not only knocking Space Station out of the Brawl Stars World Finals in 2024, but in turn securing themselves a day 2 as well. How would that work for Space Station? Win 3 monthly finals, come into Worlds looking like the best team in your region, and immediately get dunked. Reply Totem looking dangerous though. Don't be fooled by that number 6 seeding they've been given. They come from a region that forges incredible rosters. And I got up, man, Mari looks sick. I'm gonna be honest with you. He really handled Adinho. Once Reply Totem got a feel for the tempo that Melody wanted to bring, they played just outside of Adinho's range. Maru didn't give that. Pô, pra mim a Totem é o top 3 dos piores times do campeonato. É Totem, Eternal e LG. E o Brasil tá perdendo pra Totem. A Totem ganhou do outro time, não foi? A Totem ganhou do outro time, qualquer outro time. Eu tô maluco, não jogou ainda. Not at all. I mean, we know what the roughs are supposed to do there. We get an idea of it. We see it play out. Supply drops are used to open Não jogou não. a little bit, set up some of your longer É Totem cavalo. maybe allow Adinho to benefit from the empowerment of the supply drop itself. But that Master Fletcher gadget use there by Angelo, the pick off right at the start of that second round, really set the tone for Reply Totem to take it away. Now it's best of 3, folks. So Hard Rock Mine has to be victorious here for Space Station, or they are headed home. And I can't help but feel confident for the side of Reply Totem now. All of the crowd here in Helsinki backing them as well. Feel a very limited amount of Space Station cheers going on. And Gus is going to be the first pick for Reply Totem on Hard Rock Mine. This is definitely a pick to maybe set up another brawler for Reply Totem. It says very little about what the plan is going to be for their composition. Gus in and of himself, pretty powerful. His super knocks opponents back, whether it's used on Gus or one of his teammates. And Cookie Popper always represents kill potential when you least expect it. Space Station. Mano, Zeta contra LG. 89% Zeta. Very high damage brawler, one that can really dominate a side lane. Yeah, it takes tanks out of the mix, which is kind of what you tend to see coming. Tu votou na LG ganhando da Zeta ou Rafa?
back on in. Not got the highest success rate so far, and we do keep on, it keeps on coming back, and I'll keep on questioning it until it proves me wrong. Yeah, we've seen it on Heist, fair enough, I guess. We've actually seen Aqui é foot, né? Pegou... in the past, right? That É foot? É foot, né? to put pressure down on the safe and make it hard to actually defend it. Pela comp é foot. Might even see it be a mid pick. Ou não? Salt barrel used quite frequently. So here's that tank that we sort of saw reply totem. Se não for foot é pique gema. Mas eu acho que também não é não. Yeah, we kind of expect to see that staved off because of that first. É, 1K é o máximo, André. It's not 1K é o hard to máximo. pivot when you're with the Gus. He's capable on his own regardless of not being able to provide a shield to a tank. But they're just going to run the Daryl straight into the Surge. I mean, who can blame them? With that rework, giving him 2 rolls for each super he earns, it becomes... E outra dica, se eu fosse vocês, eu não abria o drop da Ranked essa temporada, porque vocês já ganhou a skin da mente. Abre na próxima quando não ganhar a skin da ranqueada. A próxima skin da ranqueada é qual mesmo? É uma bonita que eu lembro, eu só não lembro qual que era. É a do Jojo da Maísa? Não, né? É uma da hora, só não lembro qual que era. E se chegar em L1, ganha ela de graça na loja? Eu acho que não, né? Eles podiam colocar isso no jogo. That's when Space Station will be at their peak. They're playing 2 brawlers that get stronger in the long game. É da Lily, Lotus. Definitely going to be a big help Da against the Rosa, Daryl. ué. The same goes to be said for the Surge too. Da Lily. I just still have to question Penny mid. Aí eu não lembro se ela é It's okay bonita. against the Gus. It's got some more range thanks to a nice little bounce. Eu sei que a da Max é da hora. But is it going to be enough to stave off the Nita Bears? Depois Yes, Rosa Hora de the Aventura. Daryl rolling in as well is just such a big thing that you've got to account for when you're playing that mid. I mean, that is a brawler, much like, you know, Clancy, that doesn't want to be run up on, that doesn't want to be pressed in close quarters. Again, we like the look of Não chegou no jogo, demora, Gustavo. É garantido pra quem pega mestre. Eles mudou? Se mudou, a ideia é bom, mano. Se mudou, já pode resgatar então o drop. Se não mudou, não resgata não. 2-0 Totem. Lance. Penny. We're going to need a quick win for Apply Totem if they want to be able to win this one, because Surge and Clancy, when powered up, are going to be devastating for the Daryl. And the same goes for the Gem Carrier as well. If you've got a level 4 Surge with Hypercharge running at the amount of range, the amount of spray that can happen with that Hypercharge on top. Se o Brasil perder, ele tá fora do Mundial, hein? Eu votei eles ganhando da Totem ainda. Ainda fui humilde, eu fui humilde, mano. Eu coloquei vitória aqui, mano. Eles devem estar chorando já. Ela tá chorando, pô. Kansas City Pioneers in their last game of the group. That will be a blockbuster, but this one promises to be spicy as well. We're jumping into Hard Rock Mine, folks. Space Station must win this set. Chaos picking up an early gem off his side. Mori, and the, you know, over the right side, E não tem modo de jogo, não tem um mapa, não mostra nada. Clancy aqui não funciona. Clancy aqui é horrível, mano. Penny aqui também é complicado, mano. E o Wilson só pega se tiver nível também. Pegou nível. Não sei se o Brasil pegou as comps certas esse Mundial não, mano. Tá faltando um cara pra orientar. Já teve jogador mulher no Mundial? Teve, pô, o Jubileu, o tamanho do cabelo do bicho. Jubileu é mulher, você não sabia não, capa? Tô zoando, tô zoando. É o Saitampo e o Jubileu que tem cabelão, pô. E a live trava quase o tempo todo. Toda hora dá uma travadinha. Mano, o Dario joga muito, né? Brasil foi de abalo aqui, mano. And what do you say about that? This is what we said. Reply Totem are going to look to win in the early stages of the game. Kyodok is still level 2. I'm pretty sure Edinho was still level 2 as well. É, mano, o Brasil foi de abalo com essas comp aí, mano.
Aprendeu, né, pessoal? Nunca vote no Brasil no Mundial, mano. Eu já avisei 10 anos isso aí, capa. É igual o Brasil no Mundial de futebol. Oh, it's massive. Reply Totem would love a win here, which would mean that they go through pretty much either way. Yeah, that penny damage can be oppressive. Chaos bears the brunt of it and allows Firecrow to start. Space Station offered a 3-gem lead. Fute joga contra quem? Contra... Olha. Contra a Elevate. Elevate, o Matheus. Tem chance de ganhar. Tem chance, mano. Eu acho que é 50-50 ali, mais ou menos. Notice there, Adinho tries to use his gadget to get extra credits built up, but he's not ready for Maru, who's now starting to flex on him a little bit. Showing off the mechanics behind the boxes. Firecrow's been pulled away from the middle of the map as well. Maru is running some deadly interference, and he gets a kill. Primeiro morteiro da Penny. Sheer audacity. Matou. Ainda manda emoji, manda emoji. Toma, ele vai tomar denúncia na ranqueada de mim, mano. Quem manda emoji assim, eu dou denúncia, sabotagem, mano. Matou. 6-6, mano, empatou. Edinho tá na lua. Ele tá nível 3. Ele mata a Anitta facinho e ela tá com 3 gemas. Nossa, jogou bem. Não, jogou mal. Não tem como empatar, só recuar. O Clancy tá level 3. Level 3 suave. O Edinho recuou. O Edinho recuou e não se matou. Mano, o Edinho parece os caras que jogam ranqueado comigo e está com nenhuma gema, não se mata e tá mais recuado que os caras que tá com gema. Fala do Brasil? Eu tô falando, os caras tá jogando errado e tá ganhando? Como assim, velho? Parece minha ranqueada, eu fico 10/0 e perco. Como assim, mano? Ah, eu peguei Gale Mestre só de Gale, hein, Rafa? No começo da live. Você perdeu o Gale, o melhor Gale do Brasil. In the mid portion of the map, Maru catches Kyodog out, but he does get a level 2. Nice super up there from Kyodog, uses another one, but wastes level 3. Thought he was going to be able to do it, but if anything, a slight misroll from O Edinho foi pior até agora. Acho que foi o Fire, manda emoji e toma pra dentro. Mandou emoji, tá perdendo, tá ruim. His star power gives him half a level in terms of credits. That's why he hasn't, so he's only really hit 1 shot so far. Maru does not want to give him 3 damage at all. Kyodog, fair enough. Shrugs off that, goes up to level 3 now. Looking a little bit more dangerous here through the map as he clips Chaos. 4 gems to Chaos's name, nice little dodge. Kuki Poppy used. Maru wants to try and follow up on the damage. He gets Kyodog, resets Bronze ainda. O Edinho tá com medo de morrer. Nossa, Edinho. Nossa, Edinho. Nossa, Edinho. Oh, parece a ranqueada eu jogando com ele, pô. Olha esse Edinho, mano. Ele tá com medo de jogar, velho. Mori with some great positioning, but on the flip side, Kyodog's got more of the same shield provided, but Maru with a beautiful roll, 4 hits. Firecrow in a compromised position, but eventually Mori's cleaned up. Adinho will move up the right-hand side and try. Mandou emoji de novo. Tem, eu acho que tem tique de mandar emoji. Eu acho horroroso isso, mano. Ele tá prata agora o Edinho. Foi tá 8. Morreu. Ele morre. Não matou. 9-8. Aqui fudeu. Aqui fudeu. Ele matou o cara avançado. Foi o Kyodog, né, mano? Ó, o Kyodog humilde, mano. Agora o Maurício segurou a gema, mano. Edinho matou, mas empata, tá suave.
Tem que esperar, não pode recuar não. Tem que pegar mais uma gema, mano. Mais uma? Não, não precisa não. Tem como não, é só ninguém morrer, mano. Ninguém morre. GG, mano. Quem falou que o Brasil era ruim aí, pô? Quem falou? Quem falou que o Brasil era ruim, só confia, confia. Nunca critiquei o Brasil, pô. Nunca critiquei, pô. Quem falou que o Brasil era ruim? Quem quer tomar ban na live aí, capa? Nunca falei que o Brasil ia perder, pô. O Kyle Dog ganhou sozinho, mano. Kyle Dog jogou sozinho isso aqui, velho. É, tinham com medo dos caras. A Penny toda tortona. Tem nada a ver Penny nesse mapa também. Eu acho que não ia bom não, mano. Outra coisa meio seria melhor. Tipo uma... Talvez uma Piper meio seria melhor, seria não? Olha o Paulo zicando o Brasil. Eu votei que a Totem perde esse jogo. Eu votei a Totem perdendo, quer ver? Olha aqui, ó. A Totem perdendo aqui, ó. Olha lá, pô, confia aqui, ó. Dá pra ver aí? Olha lá a Totem perdendo. 10 kills on a losing side is not something you expect to see from a tank. And how many times he went in, got the kills, but eventually it doesn't matter. Once Space Station were powered up, it was out. Nunca critiquei, pô. Tough game for Murray, I think in general on that meter. Constantly outranged, constantly trying to deny value away from the clan. Nunca critiquei o Brasil, confia. You can't really fight him, you can't walk up on him. And Dino is able to use those windows, at least if he can't gain credits with that super, at least generate enough threat to keep the Nita, to keep Maori 2h40. Falta quantos jogos? Falta metade, né? A live vai acabar umas 5h... 3 hora cada jogo, 4, 5, 5h30 eu acho que acabar a live. Vai dar tempo de trabalhar ainda. Será que dá pra pegar um K amanhã? Dá, Daniel. É o que dá, eu acho. É 150 e dá 600. 600 mais 4 craques, dá 1000. Tem as respostas, pô. Some game types in Brawl Stars simply are longer by definition. They tend to be dragged out a little bit more. Yeah, some key bands of Frank obviously getting taken away. We saw Pioneers look second best over on the B stream. They looked absolutely terrifying on that brawler. Showing us exactly why. Pô, não sei como a Space Station ganhou, mano. Com aquela comp ali toda tortona. A Totem não jogou o primeiro jogo ainda, né? Não, não jogou não. Não, Pretão, domingo é... Tem terceiro lugar, disputa de terceiro lugar, se tiver 4. Acho que tem disputa de terceiro lugar, Pretão. Tem, o Rafa tem 4 jogos domingo, pô. Hit. É nocaute? É nocaute, não é? Quem foi o craque? Foi o Leleu Ninja. Nenhum Mundial teve, aí é F, o Rafa. Como assim, mano? A premiação é diferente? Se for, tem, mano. Olha na Liquipedia aí pra você ver. Cadê Liquipedia? Liquipedia. Não tem, mano. O terceiro lugar é o mesmo valor. Não tem, mano. Não tem. Terceiro e quarto lugar ganham o mesmo tanto. F só tem 3 jogos domingo. Really have a lot of damage being dealt over the course of this set. And again, last call, that super from Bali is pretty straightforward, folks. It covers a large area of the map, does damage over time, and here's the Amber. This is such a no-holds-barred brawl composition here from Reply Totem. They really want to get good AoE coverage with their damage. Even the Clancy super as well, very effective at covering a wide area.
Yeah, I mean, Gus gonna be rolling on in then for Space Station's last pick. You know, if you didn't have the surge, there'd be a big opening for a tank here, but it kind of just seems like É futebol? Não é futebol não, né, mano? Barley, Clancy e Amber. É zona? Não tem zona no Mundial, tem? Não tem zona. O que é isso aqui, mano? Não é caça, mano. Não é aquele caça aberto, né não? Né não? Não é possível. Ah, é zona. Tem zona no Mundial, mano. É a primeira zona do Mundial ou eu tô maluco? Mari again wants to throw down that oil just to get higher reload speeds. And Heliotolic being used here by Totem. Mari though under big pressure early. Adino gets in his face. Kydog also with gadget pop. Totem respected now as that expires. É a primeira zona no Mundial, não é? Eu tô doido não, é? Reply Totem need to get front and center on this point. I mean, Chaos has thrown out gadgets like they're just not limited. Ó, o Tainá, eu achei que os 3 mapas seria pique gema, fute e caça. Em todos os jogos eu achei que seria os 3. Melhor de 3, sempre os mesmos melhor de 3, pô. Pra mim era isso. SSG tá perdendo, ó. E o Fire manda emoji. Fire toma emoji, toma emoji. Barley going to be moving over to Kydog, who still remains level 1, regardless of all of what we've just seen. He's still level 1. Kydog nível 2. Jump comes in from Adino, nice enough cycles it out and gets another one as well. Reply Totem with just 1 brawler remaining. Teve nocaute. É, pior que teve nocaute mesmo. The Space Station now can make up some of the deficit they just suffered. Maru wants to move forward here. Like Chaos needs to land these shots, and if you overextend, Kit is Mari morreu. that super. And honestly, 60 a 60. look much weaker. They need Clancy to be in these fights for long periods of time. But the cycling of the super Prata ainda. is too much. 80 a 60. Travou, voltou, matou. Não matou. Não matou, matou agora um. Gus se matou. 90 a 80. Ué, por que o Surge morreu? 1 a 0, mano, olha. Gato jogou demais. All it took to get started was staring defeat in the eyes and saying no. Space Station on match point now. And Reply Totem, who had one for themselves in the Esse previous kit é eu jogando, confia. Mano, quando eu vou de kit e eu pulo no inimigo, meu time parece que pega a pipoca, o óculos, senta e fica vendo o gato batendo no inimigo em vez de atacar, mano. Aí eu vou lá e morro, porque meu time fica me olhando, pulado no cara. Aí, tipo assim, ó, o gato pulou. Aí você tem que ajudar o gato, pô. Aí o gato vai lá e morre. E meu time não me ajuda. É tipo aquele gato ali morrendo sozinho. What a start for Space Station again. Totem backs against the wall now. They need to get this happening. Another gadget being thrown out there by Chaos. Adino super in hand. Kydog can use the gadget as well. Super thrown out over the right hand side to the left. Barley se matou pra matar o Surge. Travou, F. F Mundial. Brasil perdeu. É possível. É possível. 40 a 0? 40 a 0. Daring him to challenge. Looking absolutely dominant right now in this surge, and Chaos just pulou a ult. I mean, this is almost, it was almost 50-0 before Clancy prata. on the point, even thought about it. Kydog level 3 over the right hand side has got some pressure and can keep Chaos back for now. But eventually he's fighting, he's battling out. Shield. É, mano, acho que aqui o Brasil passou, hein? Eu acertei todos os jogos. Até o jogo que eu ia errar, eu acertei, mano. But still, at this long-range open matchup, he doesn't stand a chance. Chaos needs to stand on the point, which is not where Barley wants to be, but with the lack of teammates, he has no choice. Mari wants a bit of that extra reload. Matou, boa. Kydog é muito bom, mano. Ter carga do Surge é muito bom também, matou. É, aqui é GG, mano, acertei tudo, pô, humilde. Confia no Paulo, pô, na moral. Apart. Maru got this level 3. Needs to use his super. Kydog gets shielded up. They stay on the zone a little bit more. 16% is all they need. A super thrown out. 80 a 30. Kydog se matou ali agora. Needs to jump on someone, but the hits from Kydog are so influential. Trade, hypercharge, and Space Station gonna wait. 80 a 50. Good coverage with that hypercharge from Chaos.
E não tem hipercarga. O gato tem que pular no Cleanse, senão morre. Jogou errado. Pulou no errado, né, na real. Se pá, ele vai perder porque pulou no errado, não? Eu tô achando que eles vão perder porque o Edinho pulou no errado, mano. 80-80? É, mano, Edinho entregou, mano. Edinho entregou, mano. Agora pulou certo. Acabou. Nossa, Edinho do crime, mano. Pulou no errado, toma pra dentro, mano. Ziquei, mano, ziquei. Ziquei da hora aqui, mano. Mano, tava 50-0. Se perder aqui, vai ser o primeiro jogo que eu vou perder de chute. Era pra ter ganho, só que o Edinho pulou no errado. Tem que pular no Cleanse, mano. Pula no Cleanse, na moral. Pulou no errado. Pulou no errado. Morreu. É, mano, Edinho tá bom, hein, mano. Edinho aqui, F. Pulou errado. É, mano, eu acho que depois dessa aqui o Edinho não vai mais pra Mundial não, hein? Confia. Será? 67? Era pra ter ganho, mano. Eu ziquei, velho. Ziquei o Edinho, mano. Aí o Dog tá nível 1 ainda. Pegou nível só agora. 60. Errou tudo. 70-20. Pulou errado de novo. Morreu. Ziquei minha votação, mano. O primeiro jogo que eu errei. O único jogo que eu erro foi o jogo que o Brasil perdeu. E a SSG tá fora do Mundial, mano. E era pra ter ganho, mano. Era pra ter ganho, velho. Brasil foi de vala aqui, mano. Brasil vai perder tudo. Eu achei que o jogo ganharia pelo menos da Totem. A Totem é horrível. Até da Totem os bichos perdem, mano. Não é possível. Brasil dava pra ser top 5 dos piores times do mundo. Agora é Zeta, o LG, o Rumble e a Eternal. Outro jogo começou, vamos ver. Zeta e LG. Quem ganha? O Rafa torce pra LG. Brasil fora do Mundial. Or choose that kind of gem carry approach. Gus mid for me, not going to be the first pick. Rico going to come in the aggressive lane. Equal. To match a pair with this, we are cracking start for Zeta, and it's definitely a Zeta pick. I'm almost surprised to actually see Rico not being banned out over the Daryl here. I feel like it is so strong on this map. Very, very deadly. The angles just line up so nicely for that brawler. I mean, Ruff's could be later on a natural response here as well. I think that if they want F Brasil, mano. Nunca mais eu tô... Mano, o pior jogo que eu achei que eles iam ganhar, eles não ganhou. Como assim? I would prefer a Gus. I think that Luminosity Gaming now will have a chance and an opportunity to get maybe a little bit of an advantage here. Nate's definitely going to be not a bad lane, but somewhat of a... Eu votei na Totem. Ganhando da SSG, Rafa, aí você tá doido. Aí tu tá doido. I like to see something maybe like a Surge, which they chose to ban. Clearly they were concerned about it and want to have the opportunity to consider tanks along the way within this draft. But go with, okay, a big tank, a huge tank, which leaves open a great deal of counter opportunity for Zeta. I mean, they could really shut this idea down, but no mid still.
why are people so hesitant on the map, which is a perfect one for Gus? Yeah, that's a very good shout. I mean, it doesn't have the highest DPS. I think the burst potential is very nice with the gadget, but I'm not entirely sure what the approach is here. They need a mid, clearly still on the LG side, and there he is. Combine the shield, perfect brawler. We were waiting for it. It's going to be brought in. The shield's going to be very valuable as well on the Frank if you want to go aggressive. And if you look at the ban process as well, LG were kind of showing their hand that they wanted to bring in that aggression, particularly the Tava doido de voltar no cavalo ganhando da SSG. Como assim a SSG vai ganhar da Totem? Quer dizer, o cavalo vai ganhar da Totem. Começa a postar 3 vídeos por semana. Eu tô esperando bater a monetização, ô Pretão. Tô esperando o canal pegar a monetização de novo pra postar vídeo. I wouldn't even mind necessarily Colette under these kind of circumstances, to be completely honest. I mean, Gale's certainly going to struggle with some of these kind of like tight corners, and the Twister, I assume, going to be there for the gadget of choice, but you never know. Honestly, when you see a Gale come into maps and modes where you wouldn't necessarily expect to see it, it is called for. The Frank is certainly a problem brawler for Zeta. Eu deveria fazer mais live nesse canal aqui pra pegar a monetização mais rápido. Chino going to take the right-hand side lane straight into Meow, then giving the Gale on the left lane. It's going to work well into the needs either way as well. So I like the way that Zeta. Vou começar a postar vídeo subindo o troféu. Allow his team the space to push forwards. Ooh, tough one. Lots of damage anyways. I mean, if you look at things, even though Zeta Division LG tá ganhando. they're not the ones with the most map control. Now, they did manage to sneak up a player on that right-hand side, and Meow is going to be in a back line now. That can be quite Mano, LG parece que vai ganhar aqui, vai não? Para de trabalhar, aí é foda, hein, Rafa. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda, hein, Rafa. LG hold their own. Pushing forwards. Oh, Meow will find a nice angle there and does find the connection onto Chino. Charles with 7 gems, very crucial now. As Zeta start to bring back this mid control, it's definitely a concern. Big aggressive type patch, he wants to go straight for it. Wants to get 2 shots onto Meow, who now has the hypercharge as well. On a map like this, is Rico playing ground. Chino using his though on the right hand side. An early super from Novi, but can he finish this off? Chino's still lurking there. It's going to go in now and find some taps. A nice twister, a huge response, but a miss on the super. No connection this time round. Now he's still low, but eventually Garrett does pick up Chino. And map control is starting to look a bit better here for Zeta Division. The gem lead still in favor of LG, but with this positioning here from Zeta Division, they are quickly catching up. Well, there they didn't like that penny turret. They tried to get the smash for the Frank Chino, but it remains. And Gary just placing in O Lui mostrou um TikTok lá no Discord que a gente tá perdendo, eu, Gustavo e Matheus. Os caras fez um tic-tac de nós perdendo, mano. It's to alleviate a lot of pressure from that left-hand side, getting really stuck in deep now into the spawn, and this is exactly what LG needed now, popping another hypercharge, pushing through, really being a huge threat here, buys the smash. It doesn't even matter that he's 900 HP, because the countdown is with Luminosity. Mas live até segunda, aí é F. They find gem number 10, and the interrupted countdown goes through here. Vai escolher um Brawl pra subir 2k? Quem escolheu? Só um, Matheus. A gente escolhe um e pega 2k lá. Mas tem que achar um bom. O Kenji e o Moi vai ser nerfado. They've got to go on the aggressive. The gems are split here though as well, but let's see whether they can try and do anything with it. Patch is there, but there's great body blocking, and Charles will hold his own. Falta quanto? 3.000 horas, ô Daniel. Cada live pega umas 120 horas. 120, 130 horas. Eu teria que fazer umas 23 lives, 22 lives. 23 lives, eu acho. Um mês. Fazendo live todo dia. Yeah, I was a bit scared, man. Charles at a crucial moment missed the super onto the Frank, so there was no shield onto Chino, but nevertheless Chino stepped up and was able to clutch things up here for Luminosity. Let's see here. Ou eu posto um vídeo todo dia e faço live 4 vezes no mês, eu acho que também dá. Faz vídeo dormindo. É, mano, eu acho que a Zeta vai perder pra LG, hein, mano. Mas a Zeta já ganhou de 1 a 0 ali, ó. Vai empatar. Empatar, mano.
Charles finds Gero as well and keeps him low with the 3 gems he has. Faz vídeo de domínio. Really now defend against. Taps from Charles and a shield handed over to Chino. Will he find a smash? No! A nice evasion there from Yao and a counter super as well keeps Chino low. But Luminosity are surviving in this mid. Fazer vídeo pegando o título do Kenji com aleatório, capa. Mas demora. Tem que pegar os que tá alto. Very much in favor when it comes to the gem code. A hypercharge gonna be popped now by Patchy, but a hypercharge super from Eu tenho que tirar o emoji, o ícone de criador quando eu for jogar, então. Eu tiro o ícone de jogador quando eu for jogar, então. Oh, nice little gadget from Charles. Now the countdown for Luminosity is there. Shino coming with a huge hypercharge. It's going to be a real problem for Zeta to play into. He's actually going to find Gero on that left-hand side and keep the aggression onto Meow, but he's buying so much time for his team. LG empatou, mano, falei. Morreu. ZK. The countdown resets. Time, valuable time here for Zeta. But they're not out of the woods yet, not by a long shot. They've got to go on the aggressive yet again. They need a kill in the next 5 seconds. O próximo jogo é da FUT, não, né? Deixa eu ver. They are staying out of range and Luminosity take set number 2. This series is going all the way and finally we see some smiles on LG's faces. Mas não muda a pessoa, o Pretão é a mesma pessoa, só muda a vida que ela dá. Zeta Division, the world champions, are 1 set away from exiting in the group stage, which would be devastating. Absolutely the story of the day. This one, Teddy, is far from over. Well, it's a set away from being over, Ark, and that is going to be one of the most important set of all those players' careers here. Zeta Division, the World Finals of last year, on the verge of elimination now in that 3rd and final set. I mean, it's going to be do or die for them, because if they win that set, it is going to come down to Luminosity facing Crazy Raccoon later on today, and then that's where the dices will be rolled. However, if they lose here, it's certain elimination for our former world champions. Exactly that, and then it's going to be seeded and played out, and between Luminosity and Crazy Raccoon, again, this is the group of death, in my opinion. I'm sure Luminosity, watching from the sidelines earlier today, will place their bets more so with the team that lost to Crazy Raccoon rather than Crazy Raccoon themselves. They know É tipo o Biel ali, mano. this set is. É tipo o Biel, mano. O Biel fazia isso na liga. It's going to be unthinkable for Zeta, who, as an organization, just to let this one sink in, have only ever been first in a World Finals. I mean, their lowest performance. Próximo jogo é Rumble contra Eternal. A Rumble vai ganhar. Depois Zeta contra LG, depois FUT contra Elevate. Vai demorar pra FUT jogar, mano. Eu chutei a FUT perdendo os 2 jogos. Em 2 horas dá pra fazer um vídeo editar, só se for shorts ou Pretão. Vídeo normal tem que pensar. Faz live do gato dormindo. O pior que aqui em casa minha irmã pegou 3 filhotes de gato. Tá pra adoção os 3 gatos, quem quiser gato aí, ó. O gato tá pra adoção, mano. On the side of Zeta to keep everything under control, and I mean, this is where Luminosity might be able to find something in this 3rd and what will be the final set of this series. If they Quem ganha aqui, a Zeta ou a LG? Eu chutei a Zeta. Mas live de NPC no TikTok aí é F. Eu vou voltar, eu vou fazer. Ó, a próxima live do mês que vem é mestre com Brawler. Quer dizer, com Brawler não, uma vez cada Brawler. Aí tem isso, tem que subir troféu pra pegar a caixa, tem vídeo de abertura de caixa também, tem que fazer. Mas é só mês que vem, né? Na outra temporada, tem que pegar as caixas ainda. Aí teria que subir os troféus, o Brawler 2K também dá pra fazer um vídeo.
Brawl 2K. Abri na caixa de 3K de troféu que eu tenho que pegar ainda. Falta troféu. Falta 1.800 troféu em 5 dias. Aí vai... Tem o vídeo da live também, né? Fazer o vídeo da live. Tem o vídeo do Gale, pegando o mestre de Gale. E o Brawl nem tá abrindo até hoje. F pretão, mano. F pretão, mano. Let's see whether Zeta will be daring enough to pick it up because Clancy plays so well against it. That's the problem. The Surge, definitely a safer bet. In the eventuality A ideia do YouTube tem que fazer vídeo todo dia pra aumentar a projeção, a pesquisa e a divulgação do canal. Para o canal ser divulgado, eu tenho que fazer conteúdo. Bateu 4 dias que eu não entro no jogo, tô até mais humilde. Se eu não tivesse uma gata, eu pegava 2 filhotes. Mas gata gosta de filhote, pô. If you look at the ban process, you know they were going tanks, right? They banned Colette, they banned Nita, they first picked Clancy. They're bringing some tanks in. It's gonna be Kit Frank. Oh, it's no. cheesy. It's filthy. It's disgusting. Is it gonna work out here against a Surge, against a Kenji? Surely our final pick here is gonna be a tank counter as well. What are they gonna bring in? Colette is Essa live de uma vez cada Brawler, eu acho que vou sortear a skin da Max, mano. Vai ser nessa live. Não, na ideia eu só tô esperando eu pegar monetização, pretão. Eu consigo fazer um vídeo por dia. Tem como fazer vídeo por dia jogando, é só não ter muita edição. É tipo... Jogando ranqueada, pegando mestre. Peguei top 100 na ranqueada. Ganhei do horroroso faz o L da ranqueada. Será que dá pra pegar mestre jogando com aleatório? Só vídeo horroroso, mano. Tem como fazer vídeo todo dia. Depois de um mês de postar todos os vídeos, eu vou lá e oculto os vídeos tudo que eu acho que é ruim. E não tem sentido eles ficar no canal. É só pra ter vídeo todo dia. Eu não vejo sentido ter o vídeo no canal. Mas tem que pegar view. Então, é só pegar esses nomes nada a ver, mano. Ganhei do VTzinho com time fechado. Será que o Brasil ganha alguma coisa? Só vídeo horroroso. O Psy que entrega jogo. Coloca uns títulos nada a ver, mano. Faz vídeo igual o Nery antigamente. O cara fala uma frase em 10 minutos de vídeo. Uma frase, mano. E a frase vira o vídeo. Mas não quer voltar com o canal? Eu vou voltar quando eu tiver monetização, mano. Eu não quero fazer vídeo por agora não, porque não tem sentido. Eu faço os vídeos que eu acho que é bom. Se eu fazer vídeo todo dia que é ruim, não tem como. O Brawl não tem conteúdo bom todo dia. Vamos supor, eu sou uma pessoa que consome o Brawl. Eu assisto o Brawl. Tem uns 80 criadores de conteúdo de Brawl. Não tem um vídeo de Brawl diário que eu assista, mano. Não tem, mano. O Brawl não tem conteúdo diário pra postar vídeo diariamente. O pessoal que posta, eu não vejo sentido assistir. Então, eu postaria igual eles, mano. Sem ter sentido. Os vídeos dos caras é horroroso, mano. Tipo, mostrando minha conta, as skins da minha conta. Pra que tu vai ver vídeo assim? Mas o pessoal posta e tem gente que vê.
absolute dominance. Comprei a nova skin do Jacaré. Não tenho por que assistir, mas tem cara que assiste. Pegando o mestre na ranqueada, jogando com time fechado. Não tenho por que assistir, mas tem cara que assiste. Tem tudo, mano, no YouTube. It's a bit messy, but it's still Patchy getting the kill. However, look at the percentage situation. It's already over 60% locked in for Zeta. Só vale ver vídeo de mestre na ranqueada com aleatório, mano. O time fechado nem tem graça. Você sabe que vai ganhar, pô. So little time now as well, as 20% now closing in, and LG know with those pins from Charles, but this one is crumbling and going out of control. Zeta Division are surely going to be able to retake things quickly. Ixi, 80-20. To finalize this game. They're in a great position, but they need control of that zone. Now trying to get in there, goes for the super, the stun from Chino is there to catch him. 80-40. 90-60. Errou a ult. Era pra ultar pra baixo. Tem ult. Errou a ult. Aqui acabou. Acabou? Sério que acabou? Achei que tava empatado. A loss against Crazy Raccoon, but now a victory against Luminosity means that it is gonna come down to the third and final match of this group to decide. Aí tu usa o Enzo, aí é foda. Aí é foda, aqui acabou. Aqui eu acertei, tá vendo? Não sei como que ele LG ganhou um jogo. LG and Elevate still have a match to play. They still have their faith in their hands. Vamos supor, eu tenho uma conta no YouTube que segue todos os criadores de conteúdo de Brawl. Eu vejo o que o pessoal posta, quer ver, ó? Hoje a maioria é live de Mundial. Aí tem o Psyche, 144k de troféu, eu não vejo. VTzinho, abrindo 100 Star Drop do Anjo e Demônio, eu não vejo. O Cauê, consegui 122k de troféu, eu não vejo. O Guilherme, peguei 2000 troféus do Buster, não vejo. Aí vai a prota, cheguei na Finlândia, não vejo. Não tem por que ver. O que mais aqui? Peguei maestria na Juju. Não vejo. Abri 500 caixa ultra. Eu já vi esse vídeo. Não preciso ver de novo. Peguei marco 50. Não vejo. Peguei 2000 troféus no coach. Não vejo. Peguei top 1 de BB. Não vejo. Mano, não tem conteúdo de Brawl diário, não tem como. Aí os caras, peguei mestre jogando só de rank, aí eu vejo. Aí eu vejo o crime. O aleatório é hoje que eu vejo. Tá doido. Agora é Foot contra Elevate. Foot, Elevate, Rumble e Eternal. Acho que agora é Foot e Elevate, hein, mano. Não, a Foot agora, o André. Eu acho que agora, mano. Eu acho que agora. A outra é a Rumble e Eternal. Tá passando a Rumble e o Eternal aqui, ó. Rumble e o Eternal. Tá 1-0 pra Rumble. Sharpshooters taking off in the mid. OP, Amanda, watch out for it. Gonna be laning discreet though. I think that's wise. Even though Rico can get these bounce shots, if OP can just get that opening super, get enough damage to kind of isolate boss or put them in a spot where he's pushed back, it's really gonna help Eternal Fire claim some of these mid gyms. Now, if he's texting risks in order to do damage here though, you see him stepping up, but that puts himself in harm's way. Boss wants to stick around, the super is devastating, and yep, those shots will bounce. Beautiful double kill for Boss. Oh, and now Hyper meio que eu falei que era pro Pari pegar no lugar da Penny.
Still working on getting to tier 2, but Luki and Boss tearing away the left-hand side. Hypercharge already available for Boss. Humble don't need Pra mim, a Humble vai ser campeã mundial esse ano, mano. looking so oppressive here. Hypercharge built up. Luki as well wants to pressure Mebius away. Pra mim, a Humble é o melhor time do mundo. Base stats and Gugu loses out on the right. This is looking grim for Eternal Fire, folks. Make no mistake. Luki with the bounce away, even has more distance and a clearing. Semantic que jogou bem. Semantic putting in work. Opay just juggling the enemy brawler on the other side, and Luki pinning and chilling out. Not even close here. Humble and EMEA's #1 seed are simply a game away from a day 2 at our World Finals. But they don't break a sweat. It hardly seems like Pô, a blusa deles é da hora, hein, mano. Cheio de pichação. Achei da hora a blusa deles. That was rival esports earlier on. But Eternal Fire come in here with so much crowd support. Well, they are at threat of being quenched here straight away. Bold pick out of Sprout. We're going to need to see it do better here if they want a chance. Luki once again tapping. Goes for 1, 2. They get 3. Gugu off the board immediately. This gives Semantic more room to pinch onto mid. Get some credits built up. He has the dash gadget available, so can get a little bit close to Gugu here. He just wants those credits. Boss again, oppressive. Opay not been able to do anything about him on the Sprout so far. A bouncy castle gadget used there for the Rico, but Opay brings him down. Clancy level 2. Semantic, a dash forward. Mebius just going to force me play a little around the rosies. Luki breaking all those walls of a hypercharge. Another É, aqui acabou já. time takedown, and now a 7th gym claimed for Humble. Aqui acabou. Mano, o Clancy jogou muito bem. O Rico lateral aqui é muito bom, mata o Sprout muito fácil. A Piper meio aqui é o que tem mais range, é muito bom. Aqui acabou. GG, mano. Humble counting down from 15. All they gotta do is hold the line. Luki, nobody inside of him. Eternal Fire, a valuable LCQ performance, but the #1 seed from EMEA. Aí o próximo é do Brasil. Aqui acabou. O próximo é o jogo do Brasil. Things, they got the charisma as well behind it, but now South America's last remaining hope lies with Foot Esports. Yeah, South America has not made it to day 2 since 2021. So it's been a bit of an underwhelming. Agora é o futsal, mano. Se ganhar, passa. Se perder, tá fora. É fute contra Elevate. Eu vou tentar torcer, vamos ver. Eu vou torcer pra fute só pra ela passar, mano. Day here, but plenty more matches still to come. We're gonna head to a very short break now, but don't go anywhere because you do not want to miss what will follow. Até agora eu errei um jogo só. The 2024 Brawl Stars World Finals. Acertei 6, errei 1. ESL, Monster Energy, and DHL. Once upon a brawl, a new evil emerged. A handsome young minstrel. 3:20. Once charmed crowds, now fallen to darkness. His smile but a shroud. A mischievous feline, known for his cute paws. Now a master thief, unlocking chests and doors. A healing guitar and a friendly face. Now a flaming skull, kindness gone without a trace. A delicious cookie baker, one of the best. Now a haunted castle, a ghoulish guest. This automaton once served juice. Now with his sword, your head he'll make loose. A knight turned into a nightmare. Nani and Peep now only want to scare. Tu tem que me fazer vídeo levando pro jogador pro mestre, que sou eu. Quando tem live, PX vermelho, tem que achar um jogo pra jogar lá. Teria o Pop Playtime 3. Acho que eu vou comprar o em dezembro. Tá em novembro, né? Vou comprar na promoção de dezembro o jogo e jogar. So Humble look now in as the #1 seed of that group, and we've just seen on this stage here as well that Zeta Division almost fell to Luminosity, surviving on, but now have to wait
from the wings to see what happens in the remaining match in that group. To see we may even have a three-way tie there. Tô muito triste porque pro Brasil tá fora. Não, a FUT vai ganhar agora, só. Vou até pegar um café lá de novo. Falta 2 minutos. A FUT ganha, confia. Nunca vi a FUT perder. But certainly that #1 seed now, all still up for grabs, and we know how important that can be for your day 2 journey, Trev. I mean, that's the thing. It's kind of just absolutely crazy how, how this game is going to define who they play against in the day 2. Everybody's going to want that #1 seed, right? Number 2, they're going to have, a bit of a tougher matchup heading on into day 2 of the World Finals, and the bracket just gets harder and harder from there. Well, as we gear up for our next matchup, I think it's about that sort of time now, Trev, that we introduce our teams. Without further ado, let's welcome to the stage, Reply Totem. Not gonna lie, Trav, it's been a bit of an abysmal year for Reply Totem to this stage of the competition, but the LCQ, they started to bring things back under a bit more control, and they got their golden tickets against none other than Tribe Gaming. I mean, Reply Totem have been a scary, scary prospect. They could almost just fall, to be fair, against on the other stream, obviously, but we will take a quick look at Pioneers as well. O site tá 50-50. É porque o Brasil tem muita torcida, o Rafa. Brasil acho que é o segundo ou terceiro país com mais torcida de Brawl, não? Ué, Totem pior, né? Então é a outra. Essa aqui, ó. Chests and doors. A healing guitar and a friendly face. Now a flaming skull. Kindness gone without a trace. A delicious cookie baker, one of the best. Now a haunted castle, a ghoulish guest. This automaton once served juice. Now with his sword, your head he'll make loose. A night turned into a nightmare. Nani and Pete now only want to scare. A fairy tale ending. No, a scary tale beginning. Welcome back to Superfest and welcome back to the main stage as the smoke clears after a dynamite performance from Humble. But we are going to keep the ball rolling and introduce your next 2 teams for their Superfest debut. And not only that, this next match is an elimination match. 1 team stays in the competition and 1 is sent home. Your É, o FUT Elevate. Peguei 1000 pontos, boa, boa. Eu não ganhei nada, mas demora pra cair na conta, mano. Isso demora pra mandar. Eles estão tristão, tá vendo? Estão tristaço, mano. Mano, eu acho que esse jogo é o que eles têm mais chance de ganhar. Se não for esse jogo aqui... Aquela bandeira ali é do... Esse é o nome daquela bandeira ali? Parece Chile, mas não é Chile. Ali, México. É país da América Central, não é? Eu não tô maluco. É da Europa. Rafa que sabe de geografia. Going to be a tough one here. Elimination matches Costa Rica? in this tournament. It's hard É Costa Rica. to survive in our group stage. It's coming down to the wire. Starting things off, of course, going to be FUT Esports, a phenomenal roster that made their way through LCQ, a flawless performance at that. Otep Jubileu que peca. Tá vendo que a roupa do Peca é Peca Brawl Stars 2? Quer dizer que ele perdeu a primeira conta dele. Brawler favorito, Mortis.
Esports. Comida favorita. Banana alguma coisa? Comida favorita banana? O que é aquela banana de doce? Banana caramelizada? O que é fiente banana? Doce de banana? This squad used to be just Zeus, Luffy, and Killer, but in May, with the disbanding of the NA SSG roster, we see RBM join the squad, and they immediately won the following monthly final. I think it's safe to say that this guy's been an impact player. I hope to see him bring out his favorite brawler today. Lord knows he's so darn good at those tanks, and that's something that I am definitely anticipating them in terms of the strategy category. I love the reminder that his favorite Eu acho que esse cara aí do meio tem a mesma doença que eu tenho, mano, 100%. É o amenogênese imperfeita, certeza. Banana milanesa é defeito no esmalte do dente. These players have actually made a stab at qualifying for the World Finals before. Last year was remaining 7. E o pior que é doença genética, mano. Banana frita. So they've come close to making it to this stage before, and they've shown us that they can make it happen on the big stage. RBM specifically, coming into today, hadn't gotten a set victory at LAN. Now he's gotten his first. Did eventually fall. Luffy, Zeus e RBM. It is all or nothing, and they've proven that they are capable of the task. 0 in-person wins for this squad, and yet the entire casting desk is riding alongside them, except for one. Smart, handsome, maybe man. Ready, what's got your confidence in Foot? I honestly think that this is just due to a little bit of intel that I got on the side. Coach Roll has said that they see Elevate as the more beatable team between Elevate and SK. And as we can see by the fact that SK took down both of them, hey, that might actually be a very real prospect. Isso não é doença? É doença, Daniel. É doença, mano. Igual a ideia do síndrome de Down. É uma doença, pô. Autismo é uma doença? É uma doença, pô. Albino é uma doença também. Bora lá. Clancy, Barley, LL baniu os dois lançadores, RT não baniu não. Moi, Wilson e Clancy. Os dois baniu Clancy. Eu não sei qual que é o mapa, eu não sei qual que é o modo também. Kenji, primeiro pick. Tá bom. No, seriously, because Foot, they actually almost overtook SSG in that final month, and even when you roll back the clock just to July, even though they fell in that last monthly final, é pra matar o Kenji. Eu nem sei qual que é o modo. Pelo jeito ali é zona. Pelos bandos dos caras é zona. Se não for zona é foot. Max. Mano, é zona ou é foot? Não é possível. Brawl Ball? Brawl Ball é foot. Se for o foot que eu tô pensando... Rico passou. Talvez fique bom. Frank passou. O pessoal pega muito Frank. Aí... Aí, Frank. Wilson tá banido. Rico aí. Eu falei, pô. Eu cantei a comp dos caras. Agora pra cauterar Frank e Rico... É o primo? Mano, eu acho que o Brasil ganha. Brasil ganha o primeiro jogo. Eu confio no Brasil aqui. The tank that counters tanks, because he is able to toss up this Frank in the air. He's able to use a hypercharge to send him airborne to stun him in the middle of committing to his own stun. Let's get it started with Elevate versus Foot Esports here Frank já on pegou ult. A Anitta tentou tocar pro primo, mas não deixou. Frank errou a ult, é o jubileu de Frank. Mano, esse urso aí macetou os caras, hein?
Jubilee on the back right, completely closed in. Luffy needs to F errou o ataque. the ball, but he knows. Oh, no, how did he Nossa, survive? mano, os caras Still estão alive deixando on the sonhar right aqui, side, but velho. only for a moment longer. RBM's É o primo abriu o mapa todo, aí o o Rico não joga. A Anitta já usou hipercarga, já usou o urso, perdeu o urso, perdeu a hipercarga, morreu. Axe morreu, aqui é gol. Aqui é gol, confia. Aqui é gol, 100%. Frank tem hipercarga e ult. Gol, 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 é só andar. Boa. But they gotta be careful. RBM's got this super ready to move in versus Jubilee. Luffy now with the speed forward, a pass up to RBM. Não é gol, tá tudo aberto. Elevate now have to revert on this push in. Potentially do Minuto e 15 pra acabar o jogo. O Luffy tem hipercarga e ult. A Anitta ultou já. Frank tem ult, tá bom. É, o primo tem ult. Acho que ele mata o Frank, matou. Mano, é só segurar um minuto. Errou a ult. Hipercarga da Anitta. O Kenji tem ult. Ele vai ultar no é o primo. Nossa. Acertou um ataque. 40 segundos, mano. Tem que segurar. Se der urso pra Anitta é difícil. Errou a ult. Matou, boa. 400 de vida. É, 20 segundos, vai dar não, mano. Aqui Brasil ganhou já. Brasil ganhou. GG. Só continuar assim que ganha, mano. LG ou Zeta ganhou, foi a Zeta, mano. 2 a 1. Parece que eu vi o VTzinho ali. Você viu o VTzinho ali? Muito doido. If they can replicate that success that they had in the last game, RBM already pushing forward into Jubilee. There's a super route. Frank morreu, o primo morreu. Max tá quase morrendo. Motep matou. Kenji matou. Nossa. Perdeu a ult. Acertou. Matou. Matou também. Se andar reto é gol. Tem hipercarga e ult. O Rico tem ult. Matou a Anitta. É, o primo morreu, foi gol. Errou, perdeu a bola. Jogou errado. Morreu. Jogou errado de novo. They're gonna have to push through this Frank somehow. It's such a difficult task. They haven't really been able to accomplish that so far. Maybe they can with the speed. Here comes the Lita Bear in. RBM up to the skies, flying. Oh, nossa, nossa. Jogou bem, Frank jogou bem, mano. Aqui é gol. Mesmo assim, né? RBM gonna accept this ball from Luffy and score the goal, evening our game score. Rico tem hipercarga, Frank tem hipercarga. É, o primo pegou o ult agora. Perdeu a bola. Frank pushing forward, has this super, a pass to where Pekka would have been. Now here it is from Motep, denied at the gates to the goal. RBM tries, acabou. 1 a 0 Brasil, mano. It's set 1 to foot. Será que o Brasil passa, mano? Big moment for SA. 1 set away from making it to our top 8. Would be an absolute tragedy for North America. The number 1 seed showing up here today and getting swept under the rug. Tem uma chance. That would be something else. Se passar, tem Brasil amanhã. Eu nem sei com quem eles vão cair contra amanhã. Tem que ver. Eles já passam em segundo lugar, né? Elevate já perdeu.
is the dream come true, simply to be here. But it might well turn into a nightmare if they cannot punch through foot. SA have had some tough opponents along the way too in the past. 2023. Essa ult do Jubileu foi errada. 12 kills do El Primo, mano. 15 kills do Motep, 11 do P.E.K.K.A, 2 do Jubileu. Pega LG, mas a LG não passou em primeiro. Não tem como pegar LG, Rafa. Ela pega ou a Zeta, que passou em primeiro. Just getting run down, Max isn't really known for her ability to deal damage out here, right? She's providing the value to Primo to get Deixa eu ver lá no site. Frank, such a key player for the enemy roster, but even then, Primo's only getting trades with the Frank, and the Kenji's tearing up everything else. It's just a tough draft to swallow there. I think if you don't have enough anti-tank measures, there's no way you're going to come away with that one. Max is a great support. Eles é do grupo... Excellent answer for that, Grupo but A. it's just not enough at the end of the day. El Primo is a great answer to Frank. And I felt like Foot on defense were just impenetrable. Eles pegam o primeiro do grupo C. O grupo C é a... There's potential to see that same dynamic now appear here on Bridge Too Far. However, I think it's going to be quite a big departure from that hyper-aggressive play that we saw there on Pinball. É a Racon, mano. A Zeta perdeu, é a Racon, mano. Eles vão pegar a Racon, mano. But if you break down some of these walls, you get some pesky stuff in here like an Eve or an Angelo, then it's entirely possible to combo on the lanes. And I look to Angelo ban on the side of Foot Esports to Racon contra Foot, se passar. A Foot ganha? Lola going to be the first overall pick. Eu acho que não. DPS, and this is really kind of the only place that we see her be frequented at a professional level. There's the Eve that you called out. Ready knows ball. It's official. It's a good pick, and I think being able to traverse over water, have the extra spawners as well into those traditional sharpshooters is an excellent combo. I think it's also not a bad reaction to this Lola over here, because usually as Eve, what you really worry about is, hey, am I actually going to be able to hit any shots? Because she can get outranged by some of the very meta picks over Eve, coach, long-range damage Lola. Absolutely one of those. Brock is a bit of an É zona? Não, não parece zona, não. Ou é nocaute ou é roubo. Pra mim, ou é nocaute ou é roubo. Well, we got some pesky spawners, so let's get the pesky rat on the other end. One of the best brawlers in the entire game. He can be played just about anywhere, and that's something that I definitely found when watching these O Moi aqui não joga, não. É roubo? Se for roubo, é 2 a 0 Foot. O Moi não joga, não. Se for o roubo dos 3 caminhos... That's unusual. Here's the thing with Bo, though. He was never bad. He was just off meta. I would say that Lola actually falls into the same category. But at least with Lola, your super, your kit is going to be conducive to getting more safe damage. Mano, acho que o Moi foi de F aqui, hein? GG Foot, 2 a 0, confia. Brasil passou, mano. Elevate tá fora. Elevate perdeu? Elevate perdeu ou ganhou? Perdeu pra SK. Esports, one set away from day 2 aspirations. Number 1 seed from NA needs to come out here and make a showing. Nada, Motep tá de boa. O Moi não joga aqui, mano. Eu já testei essas comp aí, Moi não joga, mano. Impossível, só se tivesse um Daryl contra. It's not impossible as Brock. His shots are simply too slow, but check out Luffy on the right side. He's gradually trying to win this lane forward, but neither team has actually touched the enemy safe just yet. Zeus low HP, and he's forced to defend here. I mean, P.E.K.K.A encroaching on this left-hand side. RBM forced away, and the Mechanical Warrior from SA has a super ready to go. Aqui acabou, 2 a 0, humilde. Gadget to keep him alive, and Motep even getting in on some action. The Bow, the surprise pick, getting a few chip shots. Also denying this bush. Surpresa de pique, sai fora, pô. Boa, melhor brawl do jogo, cara. Surpresa de boneco, como assim, velho? Nossa, deixou o Moi pegar a ult, mano, que crime. Quem deu ult pro Moi, mano? Que crime, mano, que crime, velho. Que crime, mano. Foot will survive for a moment. And Zeus running for the hills as Foot look to make a response.
Pekka just gauging how much distance he wants to keep versus Zeus. We see this lane swap. Botou errado o Bo também de novo. So far, RBM got some nutty dodges, but in the end falls. Could be an opening for Pekka now to push down this mid lane. Jubileo able to seamlessly lane swapped with him thanks to the presence of that water over on the left side. O Moi tem ult de novo. 70-50. 60-50. Coach se matou. Moi jogou certo. 40-50. E que matou, boa. Coach matou também, o Bo vai morrer. 17-20. A Ivy jogou certo. Se o Moi pegar ult, eles ganham. Não pegou, acho que... Nossa, 10%, 7%. Vixe, Brasil foi do crime, mano. Brasil do crime. But never a complete game. Now, granted, they barely squeezed by with that one, but Elevate Gaming, I felt like we're in control for more of that than not. But Esports, though, era pro Brasil ganhar, mano. Não tem sentido o Brasil perder aqui não, velho. Não tem sentido nenhum, mano. O Bo perde pro Brock em alcance. O coach ganha da Lola. O Moi perde pra todo mundo. O Moi matou o Jubileu. Nossa, mano. Moi morreu? Como o Moi pega ult, eu acho que é porque o time desse tá recuando muito. Tá recuando e tá pegando, atacando pro lado. Pekka morreu pro Moi. Ele ultou, olha lá, é muito dano. Não, ultou não. Agora ele ultou. Ultou não, né? Pegou ult. Lola passou de ult. Morreu. 30-70. Fudeu, mano. Que fudeu. 50-30. Ele lutou de novo. 4.000 de dano. 4%. Ixi, mano, o Brasil foi de F aqui. Empatou, mano. Tem como ganhar, não? Lola morreu ali. Foi, morreu. Tá 34. Se o coach tá no cofre e o Bo tá no cofre, eu acho que acabou. Os dois tem que estar no cofre. Olha lá, 20%. F. 8%. Errou tudo. Matou, boa. Tem ult. 4%. 1%. Ixi, mano, ziquei o Brasil. Ziquei o Brasil, mano. Empatou? Empatou, né? In a best of 3, anything can happen. And to be honest with you, I really expected this to be pretty 50-50. Elevate have that lack of LAN experience, but Foot Esports, the #2 seed from the region, not flawless. I feel like vai dar não, mano. might hit their ceiling at an international level, no real grand finals or anything at the world stage. So we're still kind of Picada do Paulo. Everybody's certainly delivering here. Mano, a Lola dá muito dano. O Moi, se pegar ult, dá dano. O foda é que a Ivy não conseguia segurar. But Foot Esports are here to play and they are here to make a statement. They're the second to last life for SA in the World Finals over here. But Elevate have managed to tie things up. Foot Esports actually look quite good here. Honestly, I think the bow pick absolutely cooked. And Motep managed to be an excellent chef on that left lane too. We saw him win the lane repeatedly
Only thing is, though, Luffy was still doing tons of damage. RBM, the team tank specialist, has dodges on lock. And once he gets on top of that safe, tudo culpa do Paulo. 11 kills do Jubileu. 9 kills do Moi. Moi matou 9. 9 kills and clearly a damage dealer there. On the other end, the Eve pick worked out really well. 11 kills, 282. There was a lot to take from this. And honestly, I'll say it, the bow really wasn't that bad. Would I do that normally? Absolutely not. But given the matchups on the other side, I think that was a fair shout coming from these guys. I don't think we got to see really all of Bo's kit explored, though. Like, we touched on it. We got to see Tripwire activated and get a kill as a result, but you got 3 of those gadgets. Passou o que? Passou roubo e zona? Talvez vai ser um fute agora, né? Deixa eu ver se é fute. Eu acho que é fute. Usually Bo just comes out as a surprise because a team is not equipped with that intuition to report the location of the mines elsewhere. Próximo é... It wasn't enough. We see Foot É trying to come nocaute. with this draft. Pick something unexpected, off meta. It worked to an extent. Nocaute, It mano. needs to get them the win. It didn't quite do that. I mean, it was few percent. Passou o fute já, é nocaute agora. And granted, those bow mines kind of cover those skinny lanes really well. That's one of the things that happens with Bridge Too Far. You've got water, which Neve could navigate, and then on the other end, you've got Bo who can throw these mines down. You got nowhere to walk. They can kind of put you in tough positions where you're either going to get hit or you're tripping on a mine, or even better, I'll trip the mine myself. It's one of the things about Bridge Too Far is you have these super locked-in lanes that are only a few tiles wide. You don't have really much of anywhere to go. The dodging is difficult, but we saw RBM do it. A much different dynamic, though, when we move into Gold Arm Gulch. Knockout also on set number 3. Much of a meta discussion, but this is the best way to finish off a match. Ah, eles não falam o modo nem o mapa. Agora é fute. O Daryl, Kit, Kenji tá banido. Moi, Ângelo e Gus também. No room for error. In Brawl Ball earlier, we saw in safe RT. defenses you can make comebacks. This is a mode where every kill counts. If you go down early, if you make a bad play, if you're not hitting a gadget or a super, No fute, RT no you could cost fute. your team an entire set. Well, we Sei see não, hein, Foot mano. Esports Sei already não. going with the survivability round. RT, Se for fute RT, foi de F, eu acho. does have quite high health. That, plus he's able to defend himself in close range, which is more than you can ask for a lot of different sharpshooters. So he should be well equipped for the last stages of Knockout. We'll see how Elevate respond to this. Usually RT is a pretty neutral pick. You're not going to really go for something to counter it. Eugênio não é fute, mano. Selection out here as well. You're able to nullify the effects of a thrower, Essa estrela. maybe a sprout. No site tá At some point, fute, you não? don't have to worry about that wall anymore. Ah, não, Should fute foi o also be able to primeiro. afford the team some survivability thanks to Magic Puffs. Another safe pick as well. I É don't think there's nocaute. too many counters out there for either of these. É nocaute, Bell's mano. shown up more than I kind of expected to in general. This is now multiple times, at least for me personally. Nocaute. 3 times that I've seen her today. And in scrims, it's not that I never see her. It's just she's not the top of the meta. I mean, given the bans though, we do see Gus gone, Angelo gone, but Piper's available. There's other choices available. So the fact Pra combar com that RT seria multiple regions are putting their faith in Tiki. somebody like a Bell, I think it makes a lot of sense. And my hot take regarding Belle is that I don't think she's Tiki. as good as those brawlers that you just mentioned because she just Ah, kind não of dies sei. to dumb stuff, if you ask me. She doesn't have knockback like Piper. She doesn't have a jump away like Piper. If someone's going to jump on her, she's just got to Tiki. sit down and take it. But she does have a star power that you can swap to, which can provide some utility there. If you run grounded, then you can prevent your enemy from reloading. But hey, if a Daryl's rolling on you, they're already using all 3 shots to kill you. So definitely one of those selections that leaves O último leaves me scratching tem my que ser head, um let's say tanque, that. não, pra We'll see Tick segurar. across away from Foot Esports. I think that could be a little weak to that Gene, especially with the pull. Ué, And now they got a Piper, which isn't Ué. great with Gene, particularly well into Bell. They've got multiple sharpshooter options. Tick is also going to be an excellent candidate to mess with long range. Caverna do Braço, eu não sei qual que é esse mapa. Gene is somebody that without a pull, really pesky to deal with. Se for o mapa que o Rico joga, Rico, Sprout, I think are going to have a hard decision here. How do you deal with this Piper? How do you make this comp work? Rick you Sprout. could go anti-Piper, you go the Max Max? route, that's what they decide to do. Okay, let's see it happen. We didn't see it work out so well when it came to Pinball Dreams earlier. Ué, a but Fute this is tá a much melhor. different game, okay? Não tem We're assassino. not getting run down, we're not really put in a deficit Aquele do Rico, situation. mano, a We Fute tá lack melhor. damage because we have our damage dealers, we have our Os caras não abrem o That's what mapa. the Bell's for, that's what the Gene's for. But O when mato I da compare lateral. these 2 rosters in terms of damage, Foot Esports simply has so much more. The TTK is
much more rapid. One apiece here, set 3. One team will stay. Eu acho que a one FUT will tá go. melhor, Number mano. 1 seed from North America, settling in now. FUT Esports on the other end, taking this right-hand side and trying to establish oh so much control. Pra mim a FUT tá melhor. A Max não joga. Everyone get comfy because it's going to be a long ride. A Max não joga, mano. O Tiki vai pegar a ult, a Max não joga, o Eugênio tem que esperar pra pegar a ult. RBM super as they can on that top lane. Once that poison forces everyone in, that's when we see the real action. This is Tá totalmente a FUT aqui pra mim, mano. A Max não joga. Ela só joga se o time delas avançar muito. O Kit tava banido, o Pretão. O Kit e... Sério. Ângelo também tava. O Kenji também tava. O Eugênio já matou. Aqui a Piper é ruim no final do jogo. Nossa. Final de jogo, Piper é ruim. Se esperar o mapa fechar, a Max vai ter ult e a Piper não consegue jogar. Ixi, mano. Pekka over here being marked by the bell makes him 2-shot. That's super dangerous. Makes him an even better target if he gets pulled. Look at Motep though. Has that hypercharge, tick super ready to go. Even popped the gadget. Last one of the game, by the way. Não, eu coloquei a Elevate ganhando da FUT, mas eu acho que dá pra FUT ganhar, mano. Eu coloquei a FUT perder, né? Perdeu. Perdeu. Perdeu na comp, nada a ver, mano. F Brasil, mano. Brasil foi de Vasco. But now Elevate are one set away and now one game from moving on to day number 2. Brasil foi de Vasco. Squad, these players that so many times have just missed out on the chance to go from NA to an international LAN have the chance to prove that they belong here. And FUT Esports need to undo this. Eles tomam pressão muito fácil. Olha lá. Aí a Max pega a ult e mata os caras de pé. Não tem como. A comp tá melhor depende, mano. O pessoal tá conseguindo avançar. Se avançar, eles perdem. Olha lá. A Max matou a Piper agora. Quase. Pretty stable game here. FUT Esports just waiting for their chance to pounce. But Elevator gradually grinding them down. Once Zeus gets this mark, he wants to use it on Jubileu. That's the highest health target on the enemy team. That's where it's going to get the most value. But now it's drive time. Poison's closing everyone in. Pull on the Pekka. Excellent collaboration from Zeus. Will Motep go down? Jubileu, the final member of the squad, and Elevate are one round away. Total. Brasil fora, mano. And North America's finest will continue on to our day number 2 and we'll exit this group alive in the number 2 seed. FUT Esports still with a chance though. Motep doing a good scouting report to this right-hand side. Doesn't quite know where Luffy is. They're trying to figure out where all the players of this blue side are. For now, they're going to hang tight. Luffy finally making an appearance here, so everybody accounted for. 3 supers for Elevate. And 2 supers that combine so well together. Gene, Max Super have always been an excellent F Brasilzão do Brasil. Get effectively more range of the Gene pull by using them in tandem. FUT Esports though are getting aggressive nonetheless. Pekka even has that gadget to use. We see the speed out from Luffy. Zeus getting aggressive. Wants to mark Jubileu. Luffy's trying to close him in. Hypercharge in super from Pekka. And a 2-tap missed by Zeus. Nossa, se matou. It's 2v2. Matou? Não. 200 de vida. Eu acho que ele não morreu por causa do poder estrela do Eugênio. Só tem eu do cavalo de 2-0. F cavalo. Elevate, the number
America have put it in writing. They deserve to be here at the Brawl Stars World Finals. And they're going on to day 2. Fantastic showing. Foot Esports had a great run. They had the short straw in this situation. They had to go through LCQ. Falta quantos jogos? Against the likes of Old Guards, Tribe Gaming, getting away there. Toxic Lotus 3-0 victory, but this is the end of the line here. This is Falta where dois. things get tough and Falta dois jogos. elevate. Raccoon contra LG, Rival contra Eternal. This is a great draft for LG. Eu errei 2 jogos até agora. Eu errei 2, o Rafa deve ter errado uns 4. As he stepped aside for RBM to do the tank work for the team, he has been absolutely cooking, and he has been the lab so consistently. Eu quero ver a da Raccoon. É a Raccoon que vai jogar? É Raccoon e LG? Raccoon e LG. Rival e Eternal ou Raccoon e LG? Eu acho que a Raccoon ganha, mano. Eu acho que a Rival também ganha. We had some back and forth affairs throughout this entire match, but one thing is clear when push came to shove. Sim, a Rival é boa, Rafael. And I gotta say, into the likes of P.E.K.K.A, a highlight, a star player for SA, into a brawler where Piper should be favored. O Rafa errou só um, não. O Rafa errou mais que eu. O Rafa errou uns 3 ou 4. Surely that wins just about every time, especially equipped with homemade recipe. Zeus, you earned it, buddy. What a game, what a set here on the bell. Insane stuff. SA. Eu chutei a Totem fora. A Totem passou em primeiro, né? A Totem passou em primeiro. Eu chutei ela fora do Mundial. Elevate, remain alive. This group A was a tough one. I mean, obviously SK Gaming was a different beast of their own, but at the end Eu chutei a Totem fora do Mundial, mano. E ela passou em primeiro. Eu vou chutar ela perdendo amanhã também, mano. A Totem vai perder amanhã, mesmo passando em primeiro. Qualquer um contra a Totem, ela vai perder. Confia. Deixa eu ver quem que a Totem vai pegar. Primeiro do B contra o 2 do D. O D vai ser a Rival. Rival contra a Totem, mano. A Rival vai ganhar da Totem, mano. A Rival vai ganhar da Totem. There's a potential for a 3-way tie over here, and that's when it comes down to the set diff. But if that's equal, then it comes down to the vai passar SK, Rumble. SK, Rumble vai passar amanhã. A Raccoon. It's an insane day. And honestly, e a Rival. The sentiment I got from a lot of teams, a lot of players. Não, pode ver, ó. Raccoon. This game gets harder and harder. All these fellas get smarter. They get better at drafting. The mechanics get better. I mean, Raccoon passa, a Zeta vai passar em segundo do C. Contra SK. Zeta contra SK, quem ganha? Mano, eu acho que vai ser SK, Rumble, Rival e Raccoon. SK, Raccoon, Rumble e Rival. Confia. Esses são os meus 4 chutes de amanhã. Brawl Stars World Finals are brought to you by ESL, Monster Energy, and DHL. Quantos minutos? E o outro jogo? O Mundial vai acabar umas 4h30. Aqui já começou, vamos ver esse aqui então. Aggro brawlers does really well against that, so I think that combines really nicely here. I was thinking maybe a Nita could still be an option to be brought in here as their final pick for Rival Esports. It could still be a tank as well. Nita it's just versatile. It does really well against tanks too, and they needed some sort of tank awareness here with that comp. Larry does decently against them. Max not terrible either against tanks, but you want to make sure you have like that dedicated brawler that does well against those very high HP brawlers. I don't know if that completely takes tanks out of the equation. I would not be shocked to still see a Daryl here or this one or something. Actually, they're gonna go Barney, and I think that kind of makes sense because, as I mentioned just earlier, against Larry Lori, you kind of like going thrower because it loses a lot of matchups against the other throwers. Yeah, it's a very odd draft. Like, I don't want to say the comps aren't bad. It just feels very
very different to what we've been seeing pretty much, you know, all day long. And for a lot of the year as well, the Max really hasn't been in the forefront of. Mano, aqui a rival ganha, eu acho. And I feel like it's going to have some É futebol? We'll see if Ou é zona? stand up to the Barley on the side. And as you said, the French fans are here in their masses, supporting Eternal Fire all the way. Yeah, it's definitely going to be a different picture when it comes to, you know, the ambience and how much noise is being made by Eternal Fire fans compared to rival esports fans that usually are a little bit less present, a little bit more reserved here as well. And it makes sense, it's much further out from Japan. But so far, it's the futebol. both teams not willing to give. Sandy é muito bom, Gale é bom, Barley é bom. Max, Nita e ALL. Mano, pra mim aqui tá 50-50. As duas comp dá pra jogar. Não tá ruim não, mano. Dá pra jogar as duas. Gonna give some vision to his teammate in the mid as Melty comes in with a pinch and eventually gets the speed. Another super available for Melty here. We'll see how they decide to use that. They want to maybe attempt some sort of face tank on that right lane. Shu's going to get caught off guard by Gugu. Some nice poking back and forth. The Bear is going to be available now as well, but so is Mabius' super. Milkrail will get his super down as well, and the heals from the bar to keep everyone. Eu lembro que eu perdi Barley pra LL, mano. Yeah, well, the Sandy Super might say no to that. They get a bit of control and instantly kind of wavers away as Gugu. Mas o LL andava reto pra frente. Esse aí joga recuado. Jogar recuado perde mesmo, é. Matou. Ela morreu. Morreu igual uma paçoca. I don't think Milkrail expected to go down here. Placing his super down was maybe not ideal as he doesn't really have anything to back it up with. Let's see here if there is a chance to settle this one before overtime, but slowly that clock is ticking and we're only 35 seconds away from the map opening up and it being an all-out war. Matheus ganhou de Dyna contra LL do Daimon. Eu vi o jogo, pô. Acho que ele não ganhou, não. Foi o time em si que ganhou junto. Sozinho ele não ganhou, não. O Dyna só ganha quando acerta o acessório. Tirando o acessório, ele perde. Aqui na ideia, o LL era pra estar ganhando, mano. Aqui ele ganhou, ela matou o Barley. Acabou. Ele errou os 3 ataques no Barley e aqui acabou. Falei, pô, ele é melhor que Barley, confia. Milkrail trying to amp up the crowd in what seems to be a very dominant French crowd. I'm not sure he's getting very far with that one, but they do manage to get the win regardless. A little bit unfortunate there. The Twister placed in pretty much the perfect spot on top of the ball, but sadly does pick it up and can't quite find the distance away from it to be able to throw it directly back onto it. I think some nerves on the French side here as Eternal Fire seem a bit uncomfortable in that game. Some mistakes. Se jogar avançado ele ganha. Se recuar eu acho que ele perde. Let's see if we can have a different perspective here in game number 2. As rivals are on the defensive quite early on. Eternal Fire gaining some ground, but yet to find a big opening. Yeah, moving forwards now, Melty uses the speed. Doesn't really gain much ground from it. Gugu's in such a good position on this right-hand side, just keeping them at bay. I will say, pretty sure we only had one Sandy Super. Se segurar o jogo até o final e a Max pegar a ult, eles ganham. Se abrir o mapa, eles ganham de ult por causa da Max. E a ult do LL também ajuda, o Barley não mata ela. For the time being, it is back to poking, it's back to playing it safe, and both teams are not willing to give anything away. Well, the Herbal Tonic comes through and it's going to provide some heals now. Nebius is allowed to stay in a pretty good position. OP uses the gadget as well, gives a little bit of heal to his Lori, but not really enough to keep it alive and in the mix for too long, but they have gained some ground thanks to the shots that they're required to bring that down. Shu not able to find a bear just yet and will feed Nebius super. Barley pegou ult. Barley não, Gale pegou ult. Is there as well. Not really going to be too pleased about the usage of that, but it keeps on pushing them back. Matou. He's going to fall down and they might be able to make something. O LL me matava assim, mano. Ele andava retão pra frente e me matava. Yeah, there was a world where maybe an individual play here from Melty could have happened, but it didn't quite work out this time round. Safe approach might be the best one. It worked out for them. Perdeu a ult à toa.
have no reason to change their strategy around. Max Hypercharge is gonna be ready for use soon as well, as soon as that super is available. A Max tem hipercarga já. So are the rest of Rival Esports on top of it as well. Let's remember, they only need one goal to be able to win this one and take the set along with it. So, Melty moving around, keeping mobile here to try and get his super. Not finding the connections required so far. Mebius has super, gonna be knocking back Shu and Melty. Good chance for a play here for the French squad as Mebius is taking some heavy damage, able to heal up a little bit. Hypercharge Max super is coming through, and that's a lot of utility. Laurie is dispatched. Perdeu a hipercarga e a ult. Mas dá pra ganhar ainda. Vai pegar a ult agora, quer ver? Travou. Errou. Jogou errado. Era PT ultado. Nossa, mano, vai perder porque errou. A Max entregou. A Max entregou. Será? A Max entregou. Nossa senhora. A Max entregou o jogo. Things could have ended right here. We all know it. At least when it comes to this Brawl set rivals, they could very much have closed this one out. They lost composure. Eles jogam de perna aberta, tá vendo? On the left-hand corner. Didn't quite manage to slot it in. A bit too predictable. Ope was ready to intercept. An eternal fire. Como a Eternal ganhou, a Max ultou a bola no cara. Em vez de ultar a Anitta pra ela matar os caras. Managed to get the stun onto Shu and that should follow up another shot, but it doesn't quite secure the kill. Healing Tonic is there and maybe it's back to a pretty healthy way that he can kind of challenge Melty in the mid here, but just playing this ball back, playing it slow, and who can blame him after the last one, taking it all the way to overtime twice now and being successful in the last. Mano, é só pegar ult, esperar o tempo acabar, ultar, a Anitta mata os 3 de hipercarga, por quê? No wall break, no big opening strategies here. O LL tá batendo no Barley e no Gale junto. Olha lá, matou os dois. Tô falando, pô, LL aqui é roubadaço. Travou e foi gol. F travada, hein, mano. Eu perdi o gol. F gol. Na moral. Conseguiu seu lá. Boa, Davi. Boa, mano. Cadê a live? F live. Davi roubou o cara na rua, ganhou um celular. Anitta tem hipercarga. Agora dá pra pegar a caixa de 3K, hein, Davi? Dá pra pegar a caixa de 3K, hein, confia. Decides it's not worth the risk considering the position they have and how much time Eternal Fire have to make an answer as well. Maybe it's starting to push out. He knows he needs to make the move. Gugu over the right hand side wants to make this aggressive push and at this point really needs to. Sweet Dream's going to be Misso and Melty in control of the ball. Use a phase shift through that shot as well so he doesn't. Você comprou o tablet da Xiaomi? O da Xiaomi é o segundo melhor, tirando da Apple. Max matou? Matou também? Matou. GG, acabou. Rival 1 a 0. Esports just one step ahead. Just too good in this opening set and not giving anything away. I mean, that second game, there were some mistakes, but that was the only moment really. O Mi Pad 6 tá quanto, mano?
Rival Esports in Mi game Pad 1 6 é and o 2 tablet played bom pretty que não é flawlessly, da really not época, making viu? many mistakes and Tem o really da not Samsung giving também, any de Pad 6. opportunities for EF to take any sort of map control. 1.800. Not stepping out of line, Rival Esports. The only time they Da really Samsung tá did step out of line, it 1.500. cost them the entire game. Over-aggressed in that second one on Eternal Fire, managed to punish them because of it. But Rival Esports do take the set. And let's not forget the magnitude of this game. Whoever wins goes to day 2. Whoever loses goes all the way home. And Da Samsung tá 1.500. Oh, I want to say misstep because he couldn't do much anyway with it. It's either pass it to them or try get it back into that corner. Couldn't get enough ground in between him and that. But one set now between Rival Esports and making it all the way to day 2 of the World Finals. Yeah, I think some of the mistakes here from Eternal Fire were maybe that Sandy early pick. It felt like it was just outranged the entire time. I mean, it was quite a miserable game there. Google Muito was caro, tá celebrating doido. for the little bit they managed to find, but it wasn't enough to make an impact. Tablet é mais caro que o celular, velho. As Eternal Fire are going to be battling it out for their lives in the next O A7 da two Samsung. sets. Rival Esports just a set away from safety, or at least if we can call that safety to make it a second seed in day 2. Yeah, and they're going to have no matter who wins here, there's a tough opponent waiting for them in day 2 of the World Finals. But Eternal Fire have a much longer route now to be able to get there than Rival Esports, who are already one set up. In terms of stats, even Tá across the board for R$900. Eternal Fire, but Milcreo and Shu just a step above with a few speeds. Tem que ver o processador dele. Yeah, I was kind of surprised to see the Larry Lori winning so consistently against the Barley on their lane. Typically, I would expect the Barley to just do a bit better. Now, I think that the Nita versus Sandy matchup was a bit more obvious, that like the Sandy just struggles in that angle to really make a lot of work. The mid as well was fairly even, I would say. I feel A rival ganha aqui, mano, na minha concepção. Yes, it outranges it, but the Max has an extra little bit of movement speed. Sometimes it catches up, gets some nice Snapdragon on 662. that left side. Open was 662. just miserable, and that's the thing. He's kind of expected Ah, dá pra jogar Brawl, pô, confia. O Brawl joga, o Genshin eu não sei, mas o Brawl joga. Ah, Brawl funciona, confia. É, time Pad SE. O Pad SE também dá pra jogar de boa, o Brawl, pô. O Pad SE não trava não, o Daniel. If this is going to be where we send Eternal Fire home, or if they live to fight another day and get it and push it all. Eu não gostei de jogar em tablet. In comes the draft and the bands of Eve, Kenji and Mo going to be there for Eternal Fire, and Angelo, Melody and Piper on Rival Esports side. I like the bans here across the board. Obviously, Walter means Angelo is just a no-no. I kind of like that they banned the Eve as well. Not nearly as big of a Moi, Kenji, Eve, Piper. Aqui é roubo, né? 100%. Still, valid ban. Colt here is going to be strong. I mean, the damage output on save is unparalleled. Yeah, some brawlers will do more damage. Se não é roubo, é... Não, é roubo sim, 100%. Also just get some crazy sprays from afar. Just a perfect kit for heist, really. Yeah, I mean, Colt is definitely the DPS brawler on this mode, and I guess on this map as well, but Lola's going to roll on in after that. Aí seu celular trava, não, Daniel? É melhor jogar no tablet do que no celular travando. Will roll on in after that one, and me and Ark said it in the last one. You know, you can never really go wrong with a bell. That's very true. I mean, if anything, sometimes it can be a little bit underwhelming, but I feel like it. Tô achando que eles vão diminuir as vagas da América, hein, mano, ano que vem. Vamos supor, no Brasil foi uma vaga direta. Foi uma vaga direta e uma Série B, não foi? Duas Série B. Foi duas Série B e uma vaga direta? E pá, eles vão colocar uma vaga direta e uma vaga Série B. Is it really like a typical heist archetype brawler? No, it doesn't have the DPS for that. Acho que eles vão diminuir uma vaga da Série B. Vai pegar uma vaga da Série B e tacar na Europa. I mean, I'm saying rolling down because, you know, it could potentially be a Daryl final pick, but it's not going to be the case here. It's going to be the Ember brought out. I mean, the thing is with Gugu on this Gus as well. Even if he can't get the damage himself, if he can tee up a Colt or an Amber to get a few extra seconds on that safe, that can be game-changing gameplay. And Rival Esports will have their third and final pick now. See if they're able to combat this. It's going to be the shock. I mean, I'm surprised that's even slipped through. Never mind, managed to make it all. É possível que isso aqui é roubo, mano. Se for roubo com Gus,
Mano do céu, Gus? A Eternal aqui tá no crime, tá não? But this is the one map where setting up your poles is kind of difficult because it's so open and you need to run so high up the map to just place it down onto the safe. Não, o Cruzeiro ganha esse próximo título aí, pô. América... Campeão da América do Sul, não é? Melhor time da América do Sul. Libertadores é o melhor time da América né? E o do Cruzeiro é da América do Sul. And now is set up for pretty much the entirety of the game. Yeah, this is the part that I feel like Eternal Fire should have been ready for. They should have known that this is where things get wrong very quickly. Get melted down. I mean, the Amber Gadgets are going to be great at that, but it's not an easy matchup on that right América do Sul, sul-americano, pô. Melhor time da América do Sul, confia. For now, Eternal Fire have the lead, but with the chuck, it's always going to be so volatile. Yeah, and there's a finite number of those Amber Gadgets as well. Someone's always got to sit back, and if it's her, once she runs 70-70. Really tough job to get rid of Melty in these back lines. He's going to rotate over to the left-hand side, just get a few more shots in, and Melty survives way too long here. Might be able to cycle out the super and get out. Just hold it and try come in next time. Yeah, he doesn't carry over the super though on the respawn, so a bit of an odd decision here from Melty. I'm assuming he thought he could dodge maybe those shots from OP. It wasn't quite the case, but it's 50-50. Eu acho que a rival ganha, mano. Pra mim, a rival ganha. However, rival Esports still running away with the lead here, and they're leaving the chuck undefended. That might be the move, but Milcreo is going to dish out so much more damage. There's no way of defending that. 2-0. Rival Esports hit match point. I mean, that is tough. Such a tough break. And I mean, you've got to count for it in the draft. You've got to have the tank counter. The Amber dealt with it a couple of times, but once those gadgets go, it's all the Chuck show. And they need to account for this a little bit better. I know they can't, but as you said, if they doesn't get set up, it's going to be a tough game for the Chuck, and that's what they need to do, just stop him at the start. You need to stop him in his tracks, or you need to base race him. But this slow and steady approach is not a winning game plan against the Chuck. That's what the brawler was designed to counter. A Sul-Americana é a Série B da Libertadores. This game goes here for Eternal Fire because it's backs against the wall here as they are facing elimination. Yeah, Gugu needs to watch out here as he kind of stays off these tracks, and Melty trying to make the move, gets the gadget and gets the placement on. Ah, o Melty joga igualzinho eu, pô. And now Eternal Fire have a big mountain to climb if they want to see day 2. OP is running down in the mid, placed the shield on the goal to try to create a little bit of space as Botafogo tem a melhor campanha do primeiro turno. Does dodge it. Very narrow dodge though. Melty's gonna get melted down by Gugu, but the damage is only really going onto that red save. Mavi is forced to shoot on the left hand side. A close find, but that's not something Eternal Fire can afford. Yeah, even with a shield, he's going down to his lane, and Melty wins that too. More damage comes through. Might be able to pick up Mebius. Just narrowly survives here, and only 41% between. Joga igualzinho, mas pior que joga mesmo. E faz a mesma coisa que eu faço. Mas se pau, eu acho que eu sou melhor. Eu não fico me matando tanto assim não, capa. GG, 2-0. Aqui acabou. Aqui pra fechar, vamos pra outra. É, travou, nem vai, ó. Ó como é que vai. Ixi, F. Live do céu, volta a live. Não é possível. Yes. Such a shame to see that one go. My goodness. And Luminosity would have gotten that Amber as well because they are red team. They're red side, yeah, so they would be true red side in that sense. And yes, that Amber Gadget was doing some funky things if you stand under opponent's back. Not an issue here, so Moya can happily try and run out on Chino. Eu errei só um jogo até agora, hein, mano. Um jogo não, eu errei 2 jogos. Eu errei do Brasil, que eu achei que ia ganhar, perdeu. E errei mais um.
Errei 2 jogos. E esse aqui é o último jogo da noite. Da noite não, do dia, né? 8bit's a really solid mid over here. He gets that damage booster down. He'll be able to gain Errei 2 jogos, errei o da Totem. range, having the damage to shut things down. Into a Eu errei os 2 da Totem. be a little bit Os 2 jogos da Totem eu errei, o resto eu acertei tudo. go for something like this because the Piper lines up shots on 8bit so effective. Eu só errei os jogos da Totem, beleza. A Totem é o azarão do And dia. also 8bit is just a moving target. He's the slowest speed in the game. Really easy to get your shots out. E, one of the few brawlers that can actually play corners on this map. Make use of A course, Totem do the crime stretches of ganhou, water mano, não é on the side possível, of velho. the lanes to come from angles that other brawlers cannot. It does allow her also remediate some of her range limitations, but with a star power that changes the order of her eggs, meaning that the heaviest and hardest hitting one comes first. She doesn't need to hit all of them. Just get some poke down. He's that Kenji left open. Luminosity, snap him up. So what's the goal with the Kenji here is Kenji, Piper e Amber. É zona, né? Não, é roubo. É roubo de Melody? Parece zona. Não sei. At the same time as attacking the enemy safe. I also look at this Eve pick from Crazy Raccoon. While it is good on this map, it can be a little bit unusual into the Amber. So what I expect the dynamic to be out here is that Amber is trying to rotate over to that Eve, but Eve has much more easy passage over some of this water than Amber does, so she'll be able to run away. Those Eve babies are really an easy target for Amber since she's able to pierce through them all and won't be able to get value. F pretão tomou ban, F. Really wants to send her hatchlings at a single shot brawler. F pretão, mano. Eat up some of that ammunition and allow you to put pressure on. She also collapses into side lanes pretty effectively, or into mid should it be the case because of that mobility, so you can quickly create 2 versus 1 scenarios to give Tensai, for example, a good goal. Tem que parar de banir o pessoal. Acho que quando bane, as mensagens não ficam na live depois que ela vira vídeo, mano. Tomando ban, assim, as mensagens somem da live, eu acho. Parece um Motep, né? He can close the gap. He has great damage mitigation. His, his star power lets him basically negate the first hit he takes within a certain interval. É só se ocultar. Se tomar ban não some, não é possível. Pra mim sumia. Pretty much everything. The only thing that he can't do is accomplish one of the biggest demands of this map, which is have long range, okay? But he can extend his positioning with his superior mobility. He's alternatively dashing and sending out the slashing attacks. You see which lane he decides to go for. Roubo de Kenji. With the Amber over here on the left. Só pelo Kenji já merece perder, mano, na moral. Qual que é o sentido de pegar Kenji, mano? Who can keep the Kenji at arm's length, but Charles wants to dodge some of these shots, and now he's on the safe. The slash and dash comes out. He's not quite able to connect, but Tensai eventually finds him though, and this is dangerous. Patchy, undetected, 40%. a lot of free damage being put down on this CR safe. 30%. Already laying so much into the safe, but they had to ignore the melody in order to make that push happen. Now it's dropped down to 25% on Luminosity's side. They're gonna have to churn out the 20 a 20, mano. Then CT Tampo can get to their own side if they want to win. Costly trade for Luminosity, but they got themselves a bit of a slim lead now, though it's getting ugly. Crazy Raccoon, their safe goes acabou. low. Gol é foda, né? 2%. Somehow, the all-in from Crazy Raccoon, a 2% margin. They take the round. Costly decision to leave that melody on the safe. She does unreal damage, and all she's got to do is be there alone and walk counterclockwise while all of her notes hit that safe. We saw CT Tampo get that so quickly. He's running up this lane that was uncontested last time. Now we see LG pretty much roll the dice, decide, yeah, we're going to double stack the right instead of the left side this time. CT Tampo adjusting his positioning to try to defend versus Charles manages to do it too. Great defense. Moya also here. Essentially carte blanche when it comes to that safe pressure, but Chino makes the right move. 8-bit contra a Piper é muito difícil ganhar. E ele nem tem torreta ainda. Available, uses it, but Tensai is able to jump away and avoid the shot entirely. Charles doesn't love the hatchlings, but can cut through them. And now Luminosity is suffering damage on their safe as well. They need to answer the melody, but Charles is here, getting some slashes in. Chino unsure whether to attack or defend, and they make the wrong call. E essa melody ali. Have let this one slip, folks. A very quick set. Crazy Raccoon even up the series.
It looked like Luminosity might make short work of É, eu só errei o jogo da Totem mesmo. one of this set. É foda, hein, mano. O Totem é o azarão do dia. Lucita Tampo doing what Melody does best. Walk in a circle. Yep, And get damage and win the game. That's why we were. O crime do dia foi a Totem, mano. Because very straightforward. Fist to the air for 10 sides. Got to be feeling good about that result. Nicely done on the eve. Really has to respect what Charles is capable of. But Piper and Kenji racing against the Melody. It's not a great value proposition, even if Luminosity do buy into it. We saw potential also for a defense here from Luminosity, but they had to play this one picture perfect. And this is where Crazy Raccoon really prevail, is that they play perfectly. Seriously. I would actually say though, in Chapter 1, Luminosity, se a LG ganhar, todo mundo vai ficar com saldo zero. Vai ter que ver quanto que ganhou de 2 a 0, 2 a 1. Quer ver? They're playing something that they're more familiar with, these kind of brawlers. They found their comfort here on the stage. And if we need to start talking about tiebreakers here, which is Quem que ganhou de 2 a 0 e 2 a 1? Vamos ver. Zero on heist here is going to be important when we look at game win percentage. So clean wins on these sets are crucial to try and make sure you can get through that tiebreaker. Because we saw a brawl ball win. Right? That was, É, se a LG ganhar de 2 a 1 fica 3-3. If we get a Luminosity win in the series now, Vai ficar 3-3, mano. we'll be counting back. We'll be going Ele vai to the tiebreaker empatar. to try and find our winner. Aí empatar. Se empatar os três com 3-3 é F, mas acho que ela não ganha, não. Damage there for Luminosity here on the high set, because we see Charles the Executioner slashing and dashing here with a Kenji. I don't even want to have to imagine deciding our team advancing from this group based on damage done, but we need to find a metric to separate these teams. It's as simple. Acho que ela perde agora. Gold Arm Gulch is going to be our last location. It will be knockout time. Luminosity have impressed us over the course of this year with their knockout play in general. They've had a lot of their series go all the way, and I've had Primeiro to win pique. out there, and they've used a lot of kit comps. So O Gênio tá this is Crazy banido, Raccoon tem o respect RT. straight Isso away, aí, ó. ban it out. RT first selection here from Crazy Raccoon. It's exactly what we saw in our Aí vai last voltar de big stages. RT picked Tiki, first. By the way, didn't win the match for them. Tiki So how did Luminosity e... respond to this RT? Simply by kind of going their own way, doing what they decide that they want to do, because RT is not really a brawler Tiki mais um. approach with a counter in mind. Yeah, it's a safe purse pick as well. It isn't really Aqui é Tiki contra RT. Crazy Raccoon's overall Acho que o Tiki é pra eles não pegar RT. Belly? Belly Tiki? But here's the bell. Really common. Gold Arm Gulch, great map for it. Again, very, very good at establishing that map control, dissuading any engage. Moe Buster? Não, aqui é Sniper e Tiki, Bell, pô. a great pick. This is also the exact same response. É Sniper e We saw it in the Tiki, mano. previous match. You see this bell coming out here, trying to mark the RT, but there's no possible way for us to see an exact repeat, because note that Gene is banned out. That's important utility that has been lost, but Luminosity decided that they wanted this. So with a Gene ban, are they Frankie. picking a thrower? No, actually the big man's coming out to play. Interesting. On knockout, no less. Also, Gray is available. We've seen quite a few teams look to make plays with that brawler. Obviously pretty scary if Frank turns up on your doorstep because of a dimensional door. That causes an option for Luminosity, or maybe something to facilitate a little bit more in the healing department. Byron. Aí eu não Pretty sei, mano. common pick actually in APAC. They really have liked to play Byron when they can. Combines quite well with his LG comp, gives them the ability to turn a lot of these fights on their head. I think it combines with LG's comp so well that Crazy Raccoon might actually have to take Have it. to pick it? Yeah, we'll see Oh, Lou come out. what? This is the Frank What? counter. No, this is how you do it. Because I say, hey, I'm big, I'm made of health, I'm gonna walk Lou. forward. And Lou says, hey, the fact that you're walking A Raccoon quer forward is perder, quer não? really good for me. Isso aqui é nocaute, mano. At me. Não é nocaute? Well, A Raccoon it's quer been a while perder. since we've seen the Lou so hotly contested, but obviously with that hypercharge, very potent, guarantees an instant stun with that super. Tá empatado 1 a 1, F. Achei que tava 1 a 0. Round out the competition for Crazy Raccoon. Como é que tá 1 a 1? So good at taking down this bell. I think Que that jogo a once his Raccoon friend perdeu? starts to get going, that's when he's gonna feed some super to Mo, and then Mo's gonna go super on this bell since she pretty much has no defense and she Eles doesn't have perdeu help to survive any futebol. respectable Mo attack. So now Luminosity Eles perdeu in this last futebol. section. Now this Mo has been deliberately left open, so they should be equipped for it. The Lu could É come as a zona? surprise. So what they do into that Lu is Roughs. okay. Are we? É nocaute, ô Pretão. Tá doidão, mano. On this É round? nocaute, mano. You're onto something. Okay. That's very rare. Obviously, a rare star power to see Ruffs look to pick up. So again, you can get this Frank to God, how much HP. You sit back and
again, you can heal obviously in a radius. It's not quite as potent as magic puffs is for Gene, but it is AoE healing virtually that gets you above your maximum health threshold. Turns you into an absolute tank. And Frank already, by the way, boasts what, 14k? Louro no nocaute, exatamente, mano. Eles querem perder, pô. Eles querem perder o jogo. Eles querem perder, confia, o Pretão. Será que a Raccoon vai perder e vai empatar tudo? E se empatar tudo, o que acontece? He's not going to be going for the pull anymore. He's just going to be going to immunity to stuns and could even be using a +1 gear in order to get an additional gadget. So that completely nullifies what Lu is able to do here. The only question becomes, how many times does Lu actually get a freeze out on the field, and can he drain those gadgets from the Frank before it starts to become a win condition? It's also not a terrible matchup for sandbags either. Both Moira and Chitapo, Empatar tudo, eu não sei o que acontece, mano. So a bit of extra survivability on top of the fact that Luminosity will be Minigame, X1, né? Melhor de 3. O melhor rank no X1 ganha. There are no throwers on the map here, so that's harder to do. Crazy Raccoon might have to take some risks to get poked down, and Patchy, of course. Nossa, mano, se a Raccoon perder aqui, eu nem voto nela mais não, mano. Eu voto dela perder amanhã. Se ela perder isso aqui pra LG, mano, LG pra mim é o pior time do Mundial. What role is it going to fulfill here? Into the RT, it's totally possible, but you're competing at very similar range, and to do that against Crazy Raccoon, some of the most mechanically talented and gifted players from around the globe, that's a big statement. It is field promotion for the Ruffs, and the anti-stun gadget has been taken by Chino on this Frank. So you notice those health pools starting to increase. Patchy does get marked up briefly by the RT. This comp really. Por que tu acha que a LG é ruim? Eles não veio da Série B? A Totem também veio da Série B. Eles jogou tudo ruim da Série B. A Totem foi horrível na Série B. E não sei como ela passou em primeiro. Now Luminosity have to assess how much value they actually want to feed to Crazy Raccoon over here. Yeah, they're actually going to, in a way, forfeit this round in an effort to not feed any. É, aqui tomou um pau. Aqui a LG foi de Vasco, mano. Não, mas a STMN era boa, Rafa. Ele estava na Série B só pra ganhar a viagem de graça, velho. And yet they opt to move to the same part of the map here, hoping that Charles can hit some more shots to dissuade Crazy Raccoon from coming forward. Eventually, though, LG have to move because the gas will begin to encroach from the edges of the map. If they can catch Moya being too aggressive, though, then Charles can totally hit him with a mark. The mark actually has more range than a normal shot. He should be able to catch Moya in that regard. Still on the bottom side, trying to keep up. Mas era o mesmo time da LG ano passado e esse ano? É os mesmos jogadores? And now Patchy finally has this super out. It looks like it's going to be going to Charles. Yeah, makes perfect sense. Charles to either one up now, hitting that much harder. Doesn't have a hypercharge yet on this bell, so cannot guarantee a hit from the mark, or near enough to, as it becomes a homing projectile. LG starting now to venture into the map just. A Raccoon não tá muito boa não, Pretão. Eu tô vendo muito erro, velho. Olha lá, o Ratão vai morrer. Morreu de ult. Ratão nem tentou matar, mano. Ele morreu de ult. Match point now for Crazy Raccoon. A game victory as well, an important component of a potential tiebreaker. But after that last game, I'm left questioning whether it's possible for Luminosity to win this one. Potential microplays that could have given them an edge, a disastrous first round that spelled defeat for them before they really even got the chance to get started out here. Is a bad omen for Luminosity. They're going to be forced to take a different approach because if it's not working, then it's not worth to continue trying. One thing's for sure, Chino won't be able to be stunned by Tensai. It's going to be Low jogou errado. Imagina a Raccoon entrega a paçoca, mano. Lutou errado, não era pra ultar. Pra que ele lutou, mano? Ele lutou à toa, ele já tinha perdido. Perdeu a ult.
their initial strategy simply doesn't work. They're going to try something new, and they immediately are rewarded with success. Vixe, mano! Olha a Raccoon entregando a paçoca, mano. Yeah, the Patchy immediately win a lane on the left side with a total pick away from the normal team fight strategy. All right. Agora o rato não tem ult. LG know that there's a sense of inexorability though about that gas coming in. If they continue to play towards the edge of the map, they'll. Eu não sei se eu vou votar na Raccoon amanhã não, mano. Good damage on Tensai there. He's marked as well. Tem que ver com quem que ela vai cair contra, se ela passar. Já tem, né? Quem que é a série B ali contra a Raccoon? Se for o cavalo do João Carlos, eu vou votar no João Carlos, mano. Confia no cavalo. Eu tô errado. Perdeu. Esse rato aí é o crime, hein, mano. Não, a Rumble é o melhor time do Mundial, Daniel. A Raccoon era o segundo melhor, até hoje de manhã. Agora ela não é melhor, não. Deixa eu ver quem que ela vai enfrentar, mano. Vai ser contra Elevate. Não, contra Elevate. Elevate? Elevate, mano. Sei não, hein, véi. Sei não. Elevate também é ruim? Tensai just trying to get his super over here. Thankfully, Patchy's gotten his super for the next round. Tensai being denied. That's actually one kill for Patchy. Ana, se for Elevate, a Raccoon ganha, eu acho. Vai ser rival, Rumble, SK e Raccoon. Different approach this time though. Luminosity for the first time ever, all committing to the left side. They may have changed sides of the map, but the strategy mostly looks the same. A LG perde aqui, pô, confia. Vai perder, vai perder, vai perder, ó, perdeu. É, a Raccoon perdeu, mandou 100 conto. O Low já tem ult. Vixe. Come out from Charles over here. He's already marked. He's very visible to the enemy squad, but cannot really make any big plays over here. We see the sandbags down for Patchy, but it's a short-lived effort. That's two. Rato tem ult. Rato mata o Wolves. Aqui acabou. GG. Eu acho que eu não sei se eles ganham. Contra Elevate eles ganham, eu acho, mano. Aqui acabou. Vai ter votação agora no site? Vai não, né? Dia 2 às 10h30. Dia 2 é amanhã, 10h30. Ó, aqui acabou, mano. Aí quem passou, eu vou falar a minha votação aqui, ó. Liquidity, ó. Aqui acabou. Ó, eu já vou vir aqui, eu já vou falar pra vocês quem que eu vou votar amanhã, ó. Amanhã eu vou votar. SK passa, a Rumble passa, Raccoon passa quase chorando e a Rival passa. Chorando também, eu acho que passa. Raccoon e Rival, esse aqui é 50-50, mano. Esse aqui é 100%. A Rumble passa. Agora esse aqui é 60-40. Acho que a SK passa. SK, Rumble, Raccoon e Rival. A Rival... A Totem é melhor que Rival. Tô fora, a Totem é horrorosa. Não sei como ela ganhou hoje, não. A Totem tá fora. Rival, Raccoon, Rumble e SK. Então valeu. Essa é a minha votação de amanhã. Amanhã tem live de novo, 12h30. E fui, tamo junto. Valeu, falou. Vou ir baiar, hein, mano. Valeu.